こんばんは。こんばんは。私です。それでは、ツイッターにゲーム開始のツイートをしてくるので、少々このままでお待ちください。ツイートをしてきました。それでは、これはなんていうゲームなんですかね。これもいただいたものなので、AI と読むのか、I と読むのか。The Somnium Files。ソムニウムというのが、私、戦学なものでちょっとどういう意味かわからなかったんですけれども、調べたらラテン語で夢とか幻想という意味のようですね。はい。幻想のファイル、夢のファイルと。で、あらすじみたいな、公式サイトのあらすじみたいのを読んだら、夢と現実を行き来して何か謎を解いていくサスペンスアドベンチャーだということで、非常に面白そうということで、送ってくれた人ありがとうございます。でですね、このゲームパッド、コントローラーを使った方がいいのかどうかちょっとよくわからないんですけど、とりあえずマウスで進めていこうかなと思います。それでは始めていきます。ドドドドドン。 Language。 まあ日本語でいきますかね。ちょっと待って。ぽよよぽよさん、やってんじゃん。お、やってんじゃん。いらっしゃいませ、ぽよよぽよさん。来てくれてありがとうございます。眠りに入るためのヒーリングミュージックみたい。そうですね。なんか環境音楽というか、アンビエントっぽい、音楽っぽいでもありますね。おはぎドリームさん、盗まれた過去。おはぎドリームさん、いらっしゃいませ。盗まれた過去？このゲーム、この雰囲気だとなんか音が大きそう。何このゲーム？これぽよよぽよさんが、ぽよぽよさんがくれたんじゃなかったっけこれ。なんか、ライブラリにありましたよ、これ。よくわかんないけど。盗まれた過去を探し続けて俺はさまよう見知らぬ街を。元の音楽を知らないけど何のネタだ。もう少し BGM もしかしたらゲーム中下げた方がいいかもしれないですね。でも一旦これでいきましょう。何の歌だ知らんけど。じゃあ始めていきましょう。ボイスは英語のようなので、言語はもちろん日本語でいきます。この言語でゲームを開始します。後で変更できません。よろしいですか？はい。このゲームは夢と現実を行き来して謎を解いていくサスペンスアドベンチャーという風にストーリーでは書いてありました。気がしなくもない。気がしなくもない。どうなんでしょうかね。とにかくね、
推理したり、サスペンスを乗り越えていったりというゲームだとは思われます。パラシュートか？たけしの挑戦状か？これは。何かが落ちてくるのか、私が落ちていってるのか？サーカス小屋の屋根か？これは。私が下に落ちていってるのか？これは。おはぎドリームさん、新幹線機ずっと止まって今やっと動き始めた。人炭パワーでなんとかしちくり。今雨すごいらしいですからね。とにかく無事なら何よりもそれで良かったです。無事でいられたことが人炭パワーだろう。むしろそんなものが存在するんだとしたら。おはぎドリームさん、犯人は私は何もしていないの。誰かが、女性が縛られて殺されています。メリーゴーランドで誰かが殺されて縛り付けられたのか、縛り付けられてやられたのかちょっとわからないですが、物騒なシーンからスタートしています。これが始まりの事件という感じですかね。なんだ。The somu nium files。 夢のファイル。最初も言いましたが、ソムニアムというのがちょっとわかんなくて調べたらラテン語で夢とか幻想という意味らしいです。1日目金曜日、死骸の愛。タイトルの愛と死骸の愛が韻を踏んでるって感じですか？ブルームパーク、金曜日、午後10時54分。三角木馬か？下品な発言をよすの。女の子が寄ってこなくなるだろう。とにかく謎を解決していくゲームであることは間違いなさそうです。調べている。警視庁。おはぎドリームさん、三角木馬か？だから違うと言っている。操作パート。チュトリアル。操作パートは操作や事情聴取を行うパートです。人物や物を調べると物語が進んでいきます。なんかおはぎドリームさん、三角木馬か？可愛いマスコットキャラに見せかけて全然可愛くない謎の生き物がここにいるんですけど、大丈夫か？ここではカーソルと視線を自由に動かすことができます。まずは辺りを見回し、気になるものにカーソルを合わせて調べてみましょう。そこだけ考えると前やった、パラノマサイトと同じシステム、似たシステムですかね。柵、メリーゴーランドの周囲に柵が設けられている。バカなガキが駆け寄ってきて運転中の回転台に巻き込まれないようにするためのものだ。多分。なんか突然口が悪いですね、このモノローグ。誰が喋ってるんだ？視線移動、カーソル移動。そうするとコントローラー使った方がいいのかな、これ。コントローラーだな、これ。コントローラー使った方がいいんだけど、今私のこのゲームプレイ状況だと首と腰と肩が痛くなるんだよな。それを早めに改善しないといけないな。だから長時間できないかもしれないです。馬、メリーゴーランドの馬だ。制御室とでも言うのだろうか。正式名称は不明だが、とにかく係員がメリーゴーランドを動かしたり止めたりするためのところだ。さっき中を覗いてみたが、手がかりになりそうなものは見当たらなかった。鑑識員。選択肢とロック。人物を調べると選択肢とルックが表示されます。選択肢の中から気になる話題を選ぶとその人物に話しかけることができます。ルックを選ぶとその人物の様子を観察できます。運転再開したなら良かったです。
ログ。Wow, I never thought a great detective like you would ask me my name. 伊達さんに名前を聞いてもらえるなんて光栄です。有名な、It's Kagami, sir. 私は有名な捜査官か警察官なんですかね。Not yet, sir. うん。It's my duty, sir. Thank you. はい。なるほど。捜査の状況は？ Not too good, unfortunately. We're not finding much. ほう。所轄の警官。警官。ボス。ボス。この女性がボ Not ス。 yet. We just found the victim. まだ外車が Too 見つか early っ to たば say かり。 any, but this could be a copycat killer at work ほう。 from the case 6 years ago. The case 6 years ago? まあ、この伊達ってのが私が動かしている主人公の人ですね。イケメン。なんか有名な警察官っぽいですね。It's unusual for this time of year. うん。 It'll be hard to find any usable prints. 足跡が消えているかもしれないと、雨で。Are you serious? You're Special Agent Kaname Date. スペシャルエージェントって言ってましたね。スペシャルエージェント。 You're a member of Abyss, and that means you answer to me. は I called you here to inspect the scene, Date. Sure, Wow. boss. But inspecting dead bodies isn't usually part of the job. Usually, no. But tonight it is. Because you know this woman, don't you, で Date?、犠牲者と被害者と知り合い。 I had to tell you. Metro got a call about 2 hours ago. Someone heard screaming coming from the park. Beat cop responded, checked out the scene. And found the corpse. Yeah. Thing is, the caller was anonymous. へえ、第一発見者が不 I'll 明 give you と the。details later. 話し終えた後、新しい選択肢が出現している場合があります。気になる話題がないか再度話しかけてみると、物語のキーとなる情報が得られるかもしれません。会話のログも見られます。 Her name's Nadami Shoko. なだみ Knew 証拠。 her, right? What was the relationship like? I heard you two have been close for years. え、 I wouldn't say that. You were just acquaintances. うん。親しい女の子が死んでしまった。殺されてる。なんだ、モズの早煮えみたいになって The ます horse けど。 from the merry-go-round. It looks like it's skewered. まるでというか、串刺しそのものですよね。何このバケモン。さっき、チュートリアルで出てきたバケモンが喋ったんですけど、相棒。これは日本語の相棒と、かつてソニーの出した犬型ロボットの相棒とかけてるんですかね。およよこよさん、かわいい。可愛くはないだろ、一つも。なんか目玉に直接脊髄みたいのがくっついて、しかもそれが見えてるっていう。どういうことだ？ My best hypothesis is that this is the result of a teenage prank. ああ、これは今回のこの馬がひっくり返って串刺しになっているのは、今回の事件とは直接は関係なさそうってことですか？前から悪ガキがやってたって。でも基本無意味なことってないので、これもまた別のよりこの先出てくるであろう重大事件に関わってたりする可能性はありますね。ブルームパークは閉鎖されてから8年。あ、この幼稚園じゃない。遊園地はもう8年前に閉鎖してるんですね。だから、悪ガキが馬をひっくり返して突き刺して遊んでたりしてると。ホログラム技術の向上によって照射式の規制線が用いられている。未来の話ですか？これは結構。現代日本ではないんですね。串刺しの馬がそこら中にある。パンダの乗り物。
parasol。はて、特に調べられるものがなくなった。じゃあ改めていろんな人に話した方がいいのかな。名前も聞いたよね。 It's Kagami, sir. もう一回聞くか。もう一回聞くと何かか、変わる。 Are you serious? It's Kagami! 切れた。もう一回行こう。ああ。で、なんか何もないな。特に調べること。ボス露出度激しいですね。街並み、空、憂鬱な雨。ぽよよぽよさん、切れるなんて怪しい。関係ないだろ。何回も名前を聞いて切れさせたのはこっちなんだから。もう一回ボスと話してみようか。警視庁の特殊捜査班アビスの指揮官であり、俺の直属の上司にあたる。特にもう何もすることない。あ、被害者をずっと見てないか。被害者をちゃんと見た方がいいか。Sorry, sir. Could you please not get any closer? We haven't taken any footprints yet. I appreciate your understanding. なるほど。 Allow me to assist you. お前は何の説明もないけど誰なんだ。こいつの名前はアイボー。正式名称は AI ボール。アイボーだとするとまさに目玉って意味ですよね。アイボールで。俺の左の眼科に組み込まれた相棒であり、仕事上の相棒でもある。左の目がないんですか、この主人公は。ズームモードを使う？ Correct. That will allow you to investigate without physically disturbing the scene. 物語の最中、相棒の力を借りて特殊な視覚情報を得ることができます。今は対象を拡大表示するズームモードが使えます。ズームアイコンを選択してメリーゴーランドの死体を詳しく調べてみましょう。ズームって何ボタン？どれボタンだろう。あ、L ボタンだ。いや、で、あれ、メニュー出ちゃった。セーブしとこう。はい。セーブはバイオハザードと違って無限にできるよ。ちょっと待って、ズームをするんだよね。ズームのやり方を覚えないと。それどうやんの？いや、今、キーボードじゃなくて、ゲームパッドを使っているので、その場合のあれが欲しいんですけども。でもできるはずだよね。コントローラーでも当然。このズームってなってる左側に行きたいんですけど、何を押してもちょっといかないな。どれを押せばいいんだこれ。ですね。キーボードじゃないとダメ？ズームの時だけキーボードにしなきゃダメかこれは。
じゃあズームの時だけキーボードで Q を押しますか。はい。ぽよよぽよさん、なんだって。なんだって。 I am detecting signs of increased stress in your body. Cortisol and ACTH concentration is rising. Don't bug me with jargon right now, alright? I'm just sad. おう。 The 目 left が eye ない。 socket is vacant. この主人公の人と同じ状態になってますね。 Victim has had her left eyeball 目玉が removed. ないという意味では。 Left ぽ eye. よ The よぽよ most さん、 likely あれ scenario is that the 音声 killer 日 or 本語ない killers removed it. ありますけど、デフォルトがなんか英語だったので、まあ別にそれでいいやと。We don't know that for sure. A crow or some other animal could have pulled it off the corpse. Impossible. The amount of blood indicates that the victim's eye ぽ was よよ removed ぽよさん、 before her 了 death. 解。なるほど。血がたくさん出てるということは、心臓の活動があるからってこと They ですね。 carved it out while she was still alive. Correct. なるほど。 The victim's arms are the same rope wraps around her body and the pole directly behind her. Now, why would they do that? ふむ。 Multiple puncture wounds to the front of the torso. Cause of death? 複数 Blood の。 loss from these wounds. Body temperature and rigor mortis indicate the time of death was approximately 6 hours ago. うん。 That would place the crime occurring around 5 p.m. 刃のついていない先端の尖った凶器のことだ。アイスピック的なことですかね。 The victim was probably stabbed with something pointed and smooth. Nice. What was that? Analyzing the source of the sound. Sonic analysis indicates the sound originated from inside the merry-go-round's central column. 柱の中。 Inside the column? 柱の中。 Date. Use me to see through the column. 投資とかで Utilize き the るの。 X-ray mode. X 線モード。X-ray モードなんてあるの。あ、またはい。アイサイト。誰かいる。誰かいる。だからちょっと際どい座り方して誰かがいるんですけど。Oh no. It appears as though someone is inside. へえ。 Hey, wait! Shut up! Hey, I know you're in there. If you can hear me, say something. 返事はない。 You won't budge. It may be locked from the inside. Damn it. へえ。Damn it. Damn it. Hey, whoever's in there, stay back. ほう。あ、明らかに凶器とおぼしき尖ったものを持って女の子が。 Izuki. こいつも知り合いなの。知り合いだらけじゃん。知り合いだらけの殺人現場。ぽよよぽよさん、感動した。感動する要素何一つなかっただろまだ。ぽよよぽよさん、事件は終わった。まだ何も始まってないから。終わりようもないだろ。ことさん、L スティックを押し込むとズームできるって書いてあったよ。ありがとうございます。ことさんいらっしゃいま What is せ。 this place? ぜひ次からそうしてみまぽす。よよぽよさん、こと This さ is ん your 来 dream. た。 I'm me. Correct. You are Date. だって、 And you are? サンドウィッチマンがどうしても頭をよぎってしまう。ん？何が？
Where do I even start with this? I can answer all of your queries. なんすかマジで何 Who are you? I'm me, of course. I know that voice. Aiba? 相棒、さっきの可愛くないマスコットですか Indeed. Why do you look like a fluorescent shrimp? 甘エビみたいな。 What are you talking about? I must look so cute that you've lost your mind. Under normal circumstances, I would lecture you about your awful taste, but... What are you doing in my dream? 何夢にまで。 You called me. My consciousness and your own are linked. This is why I appear in your dreams. Consider me an alter ego. But I shouldn't waste time explaining further. You will have forgotten this by the time you wake up. この相棒というあんま可愛くないマスコットロボットにも意識がある、そういうレベルの文明時代ってことですか。夢の中で何かができるけど、夢から起きたら人間である伊達は忘れてしまう。でもこのロボットっぽい相棒は覚えてるから情報の共有ができるってことですか？眠っているからよくわからない。まあ完全に夢の中なのでうまく考えられないし行動もできないってことですかね。私本体は。 Putting that aside, do you recognize this room? No, not at all. I suppose that's ならら fine. を。 Let us begin. Begin what? Somnium scan. Activate. ソムニウムはさっき言ったように夢とか幻想という意味らしいです。だから夢のファイル、スキャンってことで Got すね。 it. Got what? I have completed a scan of your somnium, your dream world. ああ、文字通りってことですね。ソムニウムスキャン。 My simulations have encountered several mental locks. メンタルロック。 Mental locks. Have you already forgotten? Even your critical thinking abilities have dulled. Huh? In short, Somnium is a world built from the deepest recesses of your consciousness. ほーん。 This world is divided into several layers. Each layer stands upon a foundation, a base component. ほん。 Think of these foundations as mental blocks. Mental locks must be broken before we can proceed deeper into consciousness. ほうほう。 The truth is always hidden within the deepest layers. Therefore, we must... Remove the mental locks? 自分、謎を解くために自分自身と向き合っていかなきゃいけないっていうようなことですか？それ事件によりますよね。てか、今回の事件がすごくこの主人公の知り合いが多いからなんか成立する流れですけど。 Correct. So I just need to turn on all the lights and open the door? まあとにかくなんかそういうことだから、自分を掘り下げていくことが重要そうってことですね。 Shouldn't be too hard. Don't be so sure. Appearances in this world can be deceiving. Let's start with the door. Please direct me to the door and give me instructions. ほう？ I see. So I can do whatever I want with you in this world. 好きにできる。 Well, I suppose that is true, but... Alright, let's do this. はい。伊達を起こせ。ここは伊達の夢の世界。不思議で不条理な夢の中から光を頼りに伊達を覚醒させろ。覚醒させちゃったらこの世界消えちゃうんじゃないの？大丈夫なの？そのあたりのルールがわからないけど。ここはソムニウムパートというらしい。秘めた記憶を見つけることが目的になる。対象者のって言い方をしているということは、今回チュートリアルだから主人公の伊達を掘り下げようとしてるけど、他人の夢の中も探索できるってこと？だとすればすごいことだな。手がかりとして左上に指針が出ます。まずはドアに近づけさせてみましょう。お、近づいたよ。A door locked with a padlock. で、指示を出せ。調べろ。はい。It appears all I have to do is open this door. へえ。
かめない。そもそもつかめない。 I can't touch it. That is to be expected. Dreams are not bound by logic. This is Dante's somnium, a reality built by dreams. My somnium? I see. Your mental faculties must be hazy because your body is currently sleeping. I suppose I will have to explain. I'd rather you not disturb my precious sleep. Shut up and listen. Date, look at that. だって、 The places where the light touches have become colored. お Perhaps those parts are now tangible. そういうルールな。 Every human mind is unique. Every human dream has its own set of rules. ソムニウム世界の共通ルールではなくて、とりあえずおそらく伊達世界におけるルールってことですね、それが。I see. If you understand these rules, the dream world itself becomes malleable. Who was that? I don't know. 誰かが一瞬出てきましたね。 You must know. This is your dream. It is created from your memories. I don't know what to tell you. I have no idea who that was. You may remember upon reflection. I need to give you commands that will unlock the mental locks, right? Indeed, but it is difficult to predict exactly how an object will behave in somnium. Think outside the box. Trying different actions will help solve the problem. 常識にとらわれず、 Now, what should I have you do? Don't forget that I have a veto. はい。Veto。名前が浮かんでいるものを調べることができるよ。はい。はい。Let us commence。じゃあ始めていきましょうか。名前どころか色がついてるから分かりやすいですね。神崎 A winter あやめ。 iris. 神崎と読むのか寒崎と読むのかは知らないけど。 What? Do you not recognize it? This is an iris that blooms in winter. Flower with a woman's name. じゃあ人の名前みたいってことは神崎ですね。爪、匂いを嗅げ。じゃあ匂いを嗅ごうかまず。Hey, I didn't know you could smell. I can't. I'm pantomiming. Isn't it easier to visualize this way? Sure. Not enough. Pardon? Harder. You gotta smell it harder. What? Okay. はあ。ちょっと鼻ごと吸い込みそうな勢いですが。はい。 Amazing suction. Bravo. Marvelous. What are you experiencing so regularly to cause this to happen in your dreams? You were able to touch it. Correct. So, I just need to keep this up? はい。 Something like that. 謎のコミカルシーンを通じて触れることが判明した。なんだこれ。そう、はい。謎のコミカルシーンがちょいちょい出てきますね。進行度が進んだ。でさ。で、鼻に虫が入りましたが、触れたということで、ちょっと話が進んだようです。触れたことが、どういう意味を持っているのか全くわかんないですけど。 The thorns are gone. Thorn, they're gone. スイッチを入れろ。 Now I can activate the switch. はい。Now I can activate the switch. 女の子出てきた。Isn't this rewarding, Date? Another place you can touch. ほ I would rather be sleeping. う。おー。はい。で、もう一つのメンタルロックがある。最終的にはドアを開けたいわけだ。じゃあまた、なんか明らかに光ってたりするものを調べればいいんですよね。はい。じゃあまあ、カゴから行きますか。A basket. I cannot see inside it. はい。カゴを棚にタックルしろ。わけわからん選択肢があるので、選んでみましょうか。Ow! That hurt my shoulder. Sorry. I shouldn't have asked you to do that. だって変な選択肢があるからさ。 Now you have to shoulder that burden? Was that a pun? はい。A basket.
カゴかぶらせましょう、じゃあ。 Leave it to me. It is dark. あ、 I cannot see anything. 私と思われる骸骨も箱をかぶった。 I see a dumb AI and a skeleton. うん。連動してる A のか？ basket. 探れって言ってもかぶった瞬間に探ってるよ、 A stuffed 探り終えてるようなもんですけど。 and a $1 bill. Occult stuff, maybe? Does the occult interest you, Date? The truth is out there. ああ、 It is a trending topic. Anyone could have encountered items such as these. True. Somebody's into the occult. うん。 This is somewhat different than occult. フロアスタンド。 A floor lamp shaped like a rose. 蹴れ。なんで私の頭蓋骨っぽいのが You don't have to 揺 kick れる it んだ。 so hard. Give it everything you've got. That's. Didn't even budge. I saw the skeleton's skull move slightly. あの骸骨に衝撃を与えるのか。 What are you, a thug? これ取り替え。あれ？もう調べられなくなった。やべ。やべ。他の選択肢いろいろやりたかったのに。逆に正解だったのか、今のが。蹴るのが。正解の選択肢選んじゃうともう全部試せなくなるんか。で、骸骨が調べられるようになった感じがあるけど、先に最初から光ってたワインを A glass of wine. 調べよう。匂いを嗅げ、調べろ、飲め。匂いを嗅げ。とにかく匂いを嗅がせよう、こいつには。The nose is fresh yet rich. I detect smooth tannins and stone fruits. Where did you learn that from? Why would you have something like this in your dream? 盆栽ワインって書いてあんな。そん Even なん a あん guy の？ like me enjoys good drinks and better company. But these social engagements never seem to turn out well for you. Stop. Don't remind me. なんかいろいろあったようです。 A glass of wine. 記憶もどうあがいても共有してるからってこと。飲ませてみようか。 Leave it to me. Hey! なあ、ボトルで行くのか。I feel kinda good. Why isn't AI getting drunk? Why do I have to listen to Date diss me all the time? Oh, she's annoying when she's drunk. Someone else can come take her. はい。コメディターン。が正解だったようです。骸骨。A skeleton. It appears to be bleeding from the left eye. うん。殴れ。殴ってみよ Know this, skeleton. I harbor no grudges against you. う。はい。 Hi. Yeah! 吹っ飛んでいっ What? た。おう。 Iba, look! The wall! おう。おう。おう。おおなんぞドアを開けるどころか世界自体が崩れていった。大丈夫か？お Do you have an irrepressible urge for destruction you've been holding back all this time? 元に戻ってる。 Even if I did, adults have to learn moderation, you know. あ、また誰か出てきた。 Are you sure you don't know? I don't know. He looks like some old man. You could describe him a little more generously. いつかのボスの寝言。ソムニウム世界に隠しアイテム？必ずどこかに一つある？ぼにゃぼにゃ。もうダメ。食べられない。ごちりすぎかしら。隠しアイテムが一つあるんだって。へえ。クリアを急がない方がいいってことですかね。調べた方がいいよってことですかね、いろいろ。じゃあドアに行く前に銃とか A gun came out of the skull? 調べろ。 Why is there a gun in this house?
This house has a skeleton in it. Anything can happen. I hear it's common in the Kyushu area. 日本なんですね、やっぱ設定としては。 In fact, it is said that they place hand grenades in the egg cartons in their refrigerators. Who did you hear that from? じゃあ拾おう。 A gun. It won't go off? That should be fine. は Look at this hot magnum. I could ventilate some crooks with this thing. お、刑事ドラマみたい Don't なこと get 言ってる。 excited. Remind you of anyone? No. はい。なんかアイテムがあるって匂わされた以上、 A door locked. すぐにドアで開けたくないんですけども。鍵穴？ Do you think something this size would fit? まあ夢だから Might な、で fit も。 if you work it in a little. そういうことをしてみた方がいいのかもしれない。 I suppose. 先っちょだけでいいから、先っちょだけで。あ、いた。 I see. The gun was the key. おはぎドリームさん、 Well, well, well. 今度は在来 Seems が I 動い was て key ね in helping us なんと escape. かして人胆戦隊人胆じゃ。まず私は人胆戦じゃないだろ。仮にそうだったとしても在来線動かす力はないだろ、誰にも。 Okay, that's it. This dream is over. I suppose this dream is over then. Guess I'll wake up now. Good. アイテム、隠しアイテムみたいなの手に入れてないんですけど。いいのかな？手に入れたかったな。あるんだとすれば。まだ夢は続いているからチャンスはあるか。さっきからちょいちょい一瞬出てきてた男の後ろ姿。はあ。The another cases。また別の事件。お？あ。おー。起きた。起きたがそれが何なのか。謎演出。再開。タイトルが常に愛になるように、韻を踏むようになってるんですね。警察総合庁舎。ボスだ。際どい格好をしてる。相変わらず。はい。Good morning, Date. はい。 I was waiting for you. 明らかに覗き込む角度で座りましたが。警官を模した人形。 Have you met my partner? This is my childhood friend, Mario. そうか。 He's a good listener. I tell him. 確かに。 You think it's true that a tanuki's ball sack can stretch up to 10 square feet? Yeah, I wouldn't 覗き込むしかない。まあ、覗き込ませようとしてる座り方ですからね、これは。これ覗き込まないと失礼ですよね。基本露出狂っぽいので、この服を見る限り、このボスは。見てあげないと逆に不機嫌になる可能性がある。Looking at that reminds me of my old boyfriend from high school. はい。特にいらない情報ではある。ラジコン。 Overall length of 15.35 inches, width of 8.8, height of 5.35, and a body weight of just a hair over 830 grams. This RC car has friction dampers on the front and rear axles as well. How do you know all this stuff? I used to be a flag girl for RC car racing in my glory days. レースクイーンあんま関係なくないか。大量機。蕎麦屋ののれん。統一性のない部屋だな。これがボスの趣味ってことか。Happy Birthday。ハロウィン。
You ever wonder why we call all our pumpkins Jack? Sorry, it was funnier in my head. 謎コメディパートがたくさんある。椅子。Why do you have this? So if we're trapped down here when World War III starts, we'll have something to do. 椅子。アイドルのポスター、警察のポスター、のれん、パソコン。これ一体型パソコンなの？へえ。好き。Are you familiar with the murder case at the resort called Spur? もう、チュンソフトつながりで。かまいたちの夜。三角定規。シンバル。I use that thing for stress relief sometimes. 余計ストレス溜まりそうですけどね。I know. I can hear it all the way down the hall. ダメ、絶対。結構未来の日本っぽいですけど、このダメ絶対は生きてるんですね。地図が貼られている。どこの地図だこれ。Yup. They're all my husbands. Uh-huh. 浮き輪。サイクリングマシン。エアロバイクですね。クリスマ That's スツ been リ here ー。 a while. I mean, Christmas comes every year, right? It's a pain taking that thing down and putting it up again. ほこりがすごく溜まってそう。ハンガー。はあはあ。おおむね調べたか。ペナント。謎 That's の my 仮面。 grandpa's death mask. デスマスクと聞くとバイオハザードのトラウマが思い出される。 The guy had a huge face. 物に関しては That's a こん Persian なと rug, こ you ろ know. か。 Very expensive. Oh, yeah? 10 billion yen. What are you, in elementary school? The battery died on that thing, so the hands have stopped. は Like you and me. What do you mean? Oh, Date. あ、それは冗談ではなかったのか。デスク。ステッカーか。お札かと思った。うつろ眉を思い出すようなお札が貼ってあるからちょっと怖かったんですけど。テナントなんですね。それなら安心。あ、こっちもめっちゃ見られる。間取りをしか。 Reminds me of you, boss. You have many faces, one inside the other. No matter how deep you go, you'll never get to the real you. Matryoshkas eventually end, though. You get to the last one, the smallest one, like a child. That's ぼよ the よぼよ real さん、 me. 綾野さん。あ、部屋のさん。思い出したくないことを思い出してしまった。大きな鍵。色がついてんな、これ。Like it? It reminds me of you, Date. だって鍵。鍵って名前なのこいつ。要。あ、それってなんか最初の方に言ってた。なんかの要ってわけだな、みたいなことと繋がってくるのか。本名ではない。本当の名前わからない。記憶を失ってしまった。なんだそれ。なんかだんだん設定が明かされてきたぞ。大量の袋。アイマスク。ドア。墓石。Rest in Peace と刻まれている。ワインボトル。はい。Hey, Mario. Nice to meet you. He talks? じゃあボスのこと見てみましょうか。じゃあHey, remember the case you brought up yesterday? The one that happened 6 years ago? Date, forget about it. 伊達が記憶をなくしたってことと関係がありそうな事件ですね。 What?
It's been a long time since I've been at a crime scene, and I got a little carried away and... Look, it was a slip of the tongue, okay? That just makes me want to know even more. That case has nothing to do with this one. But it might. だってね、左目がね、Last night you said this could be a copycat crime. ああ、その伊達がいつからその左目がそういう風になってるのかわかんないですけど、この流れからして6年前の記憶を失った事件と関係ありそうですし、それと今回の被害者も左目がくり抜かれているということで、何か共通性がありそうですけどね。Yes, that's my point. It might be a copycat killer, but it can't be the same killer. ああ、なるほどね。That's impossible. Literally impossible. 死んでるってことですか？昔の犯人は。So it's not necessary for you to know about past cases. It would only cloud your judgment. 知る必要がないかどうかはまた別の話だと思いますが。I don't accept that. 知る必要はあると思うけど、何か隠さないといけない事情があるってことでしょうね、これは。6年前の事件を伊達に思い出させてはいけない重大な事情があるってことですね。何か。まあ一旦離れましょう。Metro Police Building in Kasumigaseki, Chiyoda District, Tokyo. Underground. We're 6 stories underground. Yeah, what about it? No windows. It's suffocating in here. 地下は息苦しいですよ Dark ね。 and dreary all the time. So, I try to make my office colorful. Liven things up a little. あ、それでこの統一感のない感じのデザインやレイアウトに It's なっ like て a しまってるわ party, けですね。 right? Who do you think I am, Date? You're my boss? The commander of Abyss Metropolitan Police Department? I mean, my name. Huh. I honestly don't know. I've been calling you boss for 6 years, so... Trust me, it's been more than 6 years. Wait, what does your name have to do with our investigation? まあ伊達のメンタルロックをどんどん解除していくことがいろんなことの真相につながっていく感じの流れってことですかね。じゃあこれから起きる事件は多かれ少なかれ伊達と関わりのある事件ってことが、それが連発していくってことですかね。連続していくってことですかね。 Because if you knew me well enough, you wouldn't have to ask. Ah, so, nothing to report then. Got it. 水木。Interrogators say she hasn't said a word since we found her. 言葉を失ったのか、黙秘してるのか、何かを。The doctors say she's traumatized. Oh. She can't speak. She's seeing a specialist at Central Hospital right now. Did you take her to the hospital ムネ after リ we ンさん found いらっしゃ her? いませ。そんな言語ないだろ。挨拶にするな、その言語を。Yeah. 眠っている水木。アイサイト。 Were you with her this whole time? You're like her legal guardian then. 後見人。 No, she just lives with me. 同居人？男女で同居人ってまあシェアハウスとかだとあり得るか？ぽよよぽよさん、パワーなる。やめろ。その言葉に共鳴する行為をやめろ。危険だろ。意味がわからなすぎて危険だろ。沖浦水木。キャバクラなう。キャバクラで女の子と話してるんじゃないのか？女の子と話しながら動画見てコメントする暇あるか？キャバクラ行ったことないけど。あ、これ小学6年生だって。血縁関係にあるわけではない。In any case, we're not going to get anything from her. 小学6年生がめった刺しにして女の人を殺したとは思いたくないですけどね。I wouldn't tell you even if my life depended on it. Even if you took me to the finest club in Kabukicho and showered me in Dom P, my lips are sealed. ピン取りって何？ドンペリみたいなこと？ But why, boss? It's top secret, classified. It was that bad, huh? If that's how you want to interpret it. Have you picked up Renju yet? 沖浦蓮樹ってなんだ？水木とは He's 関 at a 係ない。 police station nearby being interviewed. He's not a suspect yet, just
standard procedure stuff. 沖浦蓮樹は被害者である、名波翔子の元夫であり、現場にいた少女沖浦瑞希の父親でもある。なんだそりゃ。じゃあ名波翔子さんにとってさっきの沖浦瑞希ちゃんは連れ子ってことっすか？で友人でもある自分。 I wonder what Renju was doing last night. I did call him a few times. He didn't? 現場にいたわけじゃなくて、そういう血縁関係から事件のことを報告するか聞こうとするかして電話をかけたってことですね。で出なかったと。 No. The local police tried his phone too, but they got the same result. No one was able to get a hold of him until this morning. お We explained the situation to him, had him verify Shoko's corpse, and naturally started asking him questions. I don't know if I would call them leads. What about the ice pick? The one we found in Mizuki's hand. We were able to identify the manufacturer, but it's sold nationwide. It would be impossible to pin down the buyer. Damn. ほう。 We did determine that the shape of the pick and the puncture wounds on the victim match perfectly. We also discovered that the blood on the pick is the victim's. 挨拶 Meaning 大 that 事。 ice pick was probably the murder weapon. Almost definitely. 凶器重要 The で pick すね。 Mizuki was holding, the only prints on it are hers. The evidence is really stacking up against her. No. She couldn't have done it. That's impossible. Well, then you better hurry up and clear her. She is important to you, right? Let's see. We have some more information about the victim, Shoko Nadami. It's up on the database. ほう。 Although it's probably nothing you don't already know. Well, maybe not. I haven't seen her for over a year. へえ。 Still, you know more about her than anyone else on the case, right? It's part of the reason why I assigned you to this. ほう。 Nadami Shoko, 36 years old. Female. Residence, Meguro District. Met Date Kaname 5 years ago through her husband, Okira Renju. 沖浦蓮樹の方がそもそも友人だったってことですよね。 Date and Renju were so-called old drinking buddies. で、その時からすでに結婚してた彼ら、彼女らは。 Renju and Shoko had one child together, a daughter named Mizuki, the prime suspect of this case. 時系列を考えると、連れ子ってことですね。 4 years ago, they were divorced. Shoko returned to using her maiden name, Nadami. 実の娘なのか？連れ子じゃなくて。実の娘か。だいぶ昔からすでに結婚している感じか、これは。I should also give you this. It's a picture of Shoko. You'll need this when you're trying to get information, right? Since you don't have a cell phone. 通報者の正体。 Give it a rest, Date. You keep prying into this, and I'll hit you with a sexual harassment complaint. セクハラではないだろ。 This isn't harassment. I can make it sexual. It appears you wouldn't have an issue with that. I can detect your thoughts from... Thank you for your input, Iva. The person who reported the screaming? 園内から悲鳴が聞こえてきた。 Unfortunately, not yet. What's the holdup? They didn't identify themselves over the phone. You should have a location by now. All we know is that it was a payphone. ほん。 Payphone? It is unusual. Whoever it was clearly didn't want us knowing their identity. It may have even been the killer. うん。
もう相棒が勝手に動いてて気持ち悪い。出てきた。目玉の親父みたいになってる。何それ。そういうシステムなの？可愛いかと思って可愛くはないぞ。ちいかわみたいな感じを出してるけど可愛くはないぞお前。 Hello! No, not hello. ぽよよぽよさん、かっけー。かっこよくもないだろ。 I told you not to just pop out of nowhere like that. I do not understand your concern. Boss knows me by now. Well, still. あ、なるほど。相棒視点から私を調べることもできると。不思議なシステムですね。Is that a serious question? We've been partners for 5 years. You know who I am. Aren't I? I receive that compliment frequently. Your attitude isn't, though. So, am I cute or not cute? I was joking. I don't understand your joke. Can you explain what's funny about it? なんで出 I てきた？ haven't been getting a lot of exercise lately. You're joking, right? 今から5年前。エンジニアのピュータ。なんだその昔のゲーム機みたいな。ピュータ。The official title is AI Ball. なんだこのスターオーシャンセカンドストーリーの実験者みたいなやつ。You may call her Aiba. The artificial intelligence contained within this sphere is nothing short of miraculous. PC エンジンとかより前のかなり初期のゲームハード。An autonomous artificial intelligence birthed from collective nanotechnology. Its ability to think is controlled by a program we call the Wadjet system. Special Agent Date, from today forward, this is your partner. She will be your personal computer and your personal companion. C ってしたから、このアイボールは女の子なんですね。女の子。まさかの。へえ。まさかの女の子だったとは。No, I'm giving you an order. does not compute. Okay, really now. What's the real reason you came out? There is something I need to report to the boss. To me? Correct. I could have had the message relayed through Date, but that would have been less efficient. I concluded that it was better to have the both of you hear this together. なるほ Aren't you wasting a lot of time explaining this? Please listen quietly. I have determined who reported the crime. ど。ほう。 Huh? You have? I found the payphone that the caller used. ほう。 It was near the location of the crime, Bloom Park. Thus, I decided to check the surveillance footage of any security cameras operating nearby. ダース。 So you found a way into that database. That is correct. That area has little foot traffic, even less at night. 映ってるはずだ Time と of。the report was around 9 p.m. Cameras only caught one person in the area around that time. I analyzed the footage and was able to obtain a facial recognition match. They were registered as a person of interest in the police database. 前科のある人間。 Oh my god, who was it? なんだこいつ。悪ガキっぽそうな。 Matsushita Ota, 24 years old. 24歳の格好には見えんが。 I have marked his address on the map. That is all. Date? Way ahead of you, boss. Let's go, Aiba. Affirmative. Affirmative。Affirmative。マップが出てきた。その前に自分をまだ調べたことないな。イケメンだな。 You are a handsome looking man. No, stop it. Are you okay, Date? そら言われるわ。 Perhaps it's time for his medication. そら言われるわ。 Hello, me. Did you know that the Zhuang people are the largest ethnic minority in China?
ほう。 Yeah, just a little trivia for you. I'm full of useful information. Who are you? My name is Kanami Date. I work as a special agent for the investigation squad Abyss at MPD. 自分に関してはもう特にない。相棒という AI の視界に映った光景を左目の視覚情報として視認することができる。便利ですね。まさに相棒は自分の目そのものだから、そこら辺縦横無尽に動いてくれれば何でも見えるわけですね。いいな、それ。なるほどね。眼下の奥にある端末が無線通信で接続されている。面白い。それは面白いね。I've been thinking a lot lately about myself. If I have another mind inside me. Oh, it reminds me of something Arthur Rimbaud once wrote. I is another. そういう言葉の定義系はちょっとどうでもいいな。What? You have to figure that out for yourself. That's the point. 逐一言ってるけど、私はこう思うの発表会にしかならないので。Hey, so about Now's not the time to talk about that. 相棒。Hey boss, is it possible to do something about her personality? Don't ask me. I didn't create her. Get Pewter to tinker with her. Wasn't the AI ball your idea though? Yeah, but I didn't choose her personality or the way she talks. You can thank Pewter for that. 作らせたのはボスなんですね。Hey, what does love mean to you? Where is this coming from? Just answer the question. Let me guess. You're asking me because the Japanese word for love is I, right? Like a pun? I'm right, aren't I? You dork. That hurts, you know. というわけで、相棒を見ている。あ、でも、移動できるってことですね。何ボタンを押せばいいんだこれ。X か。でマップ。動かせない。何も。お？まだ、コントローラー操作が不完全である。動かし方が定かではない。Oh, hello. I'm sorry we aren't open yet. Oh, I'm not a customer. I'm here for something else. I'm with the MPD. Oh, heavens, no. Is my boy... Is Ota in trouble? Calm down, ma'am. Huh. I'm just here to ask some questions. さあ、And you're Ota's... なんで包丁を持ったまま出てくる？ And your name, ma'am? それでいいのか？ Miss ぽよよぽ Matsushita. よさん、それでいい Before の？ we talk, could I make a request? この Could you 人 put を、that knife down, please? ちょっと待って。オートが、あ、そうか、オートが勝手に押さえてたからどんどん進んじゃったんだ。まあ、ちゃんと読んでたけど。この人をミオちゃんと勘違いするのでいいのか？逆に。ダメだろ。さすがにミオちゃんはもっと可愛いだろ。子供用の椅子。A large jellyfish. Sure. It's a large jellyfish in the middle of this restaurant here. はい。テーブル。メニュー。Kuroda Kazuaki's cheek boiled in red wine. 黒田和明。 Let's hope that's not what it sounds like.
割り箸、スツール、カウンター。お腹空いてきたな。丸椅子、ポスター。 She's cute. You have zero standards, Kaname Date. サ That's イ the ン。 autograph of Iruka from Dark Zone Kalimas. Who? 有名人のサイン。だいたいもう調べたか？スイングドア。 A swimming door. A swinging door. なんという中身のない会話なんだ。写真。短冊。服。カレンダー。 That's just the calendar. Thank goodness we have that. Otherwise, I'm kidding, of course. Hands off those hands. Just kidding. Is this woman okay? Uncertain. 座布団。 This reminds me of the funniest props compilation I saw. You reached pretty far back for that reference. 焦点。調味料。 Salt, pepper, a blend of red cayenne and spices, and an unidentified liquid. It says Mayumi's black sauce. 貴重すぎる。まゆみ。 I think he went to buy some ingredients. He comes and goes all the time without telling me. This is nothing new. は The rain last night was pretty bad, wasn't it? The rain? Oh, right, yes. なんか歯切れが悪いな。雨のことをまるで知らなかったかのように。雨に気づかない状況ってなんかあるか？ Oh, it's just a little diner. But not to toot my own horn or anything. We do get quite a lot of customers here. I manage it with my husband, but it can get pretty hectic during lunchtime. What? This establishment is near the Kawasaki district that's been off limits for 8 years. That could mean... Never mind. そんなにお客さんがいるはずないってことか？ガラスと書いて証拠。 Does this woman look familiar to you? No, I don't recognize her. Who is she? No one. Don't worry about it. Oh, about 30 years now. We had to borrow a lot of money to get started, but back then, everyone was willing to lend you money. まあ、バブル時代は。 That boy, he's been hanging out at this office building lately. What kind of office? Oh, what was it? It's a place where irresponsible young men hang out. Nonconformists and the like. What, like gangsters? 暴力だ。 Oh, heavens, no, nothing like that. Ota wouldn't go to a place like that. Then... Oh, I remember. It's a production office, an entertainment company. ほう。 What was it? I'm sorry, my memory's been so spotty lately. メガネ。 Because there's a goddess there. What? Ota says it all the time. A goddess. More like a witch, if you ask me. A witch, huh? Yes, a witch put a spell on my poor Ota. Makes him spend all his money on her. ほう。 You see that box over there? The one on the table? Yes. 貢ぎ品 Just か？ look. You'll see what I mean.
Yes, that good-for-nothing temptress works for that entertainment group. She's... Do you know her name? I'm assuming it's not Witch. Her name? I don't remember. I just call her the Witch. Alright, we're getting nowhere. She doesn't remember the talent or the company. Even I am at a loss. Yeah. 携帯番号。 Call him? Yes. Does he have a cell phone? A cell phone? Why would he need a cell phone if we have a phone at the house? He doesn't have one? He better not. Waste of money. You can abandon this line of questioning, Date. Ota does have a phone. I found his number. ほう。 Call it. I have already attempted to call multiple times. There is no connection. Either the phone is off or he has no reception. ほう。 Let's hope he's not face down in a gutter somewhere. That would be unsanitary, as well as a violation of waste disposal codes. すでにそいつ自体が、太田自体が埋められてたりしないだろうな。段ボール。じゃあ、まゆみに聞くのはもうやめて、段ボールを調べてみようか。招き猫。What the hell? Are you unfamiliar with the superstition? Imitating a cat's meow to a lucky cat statue grants that person happiness and luck. Is that right? ビールケース。段ボール。あれか。これを調べてみろってことですね。Do you want to see? It was delivered a little while ago. Any idea what's inside it? It's bound to be merchandise from that horrible succubus. She forces Oda to buy them. I know it. スティックを、さっきコトさんが教えてくれたスティックを押し込む。おー、やったぜ。やったぜ。伝票をじゃあちゃんと見ようね。The sender is Great Grin. グレグレ。 A popular online store. The product description reads solid model. 立体模型。フィギュアかな？ We should look inside. Use the X-ray mode. ことさん、やったぜ。やったぜ。ありがとうございます。で、次。じゃあ、X-ray モードは右スティックを押し込んだりするのかな？よっしゃー。目論見通り。あ、やっぱフィギュアだ。Now. A solid PVC model of a person, known as a figure. Something's written on the base. The letters appear to be some kind of metal. The permeability of X-ray vision should make them legible. A set. A set. Allow me to investigate. A moment, please. A set. 花柄。包丁。特に何もすることなくなったが、ちょっと待ってくれって言われたから待つのか？いや、そんな、なんか調べるんだろう。あ、写真をズームできる。Family photo, huh? 普通の家族写 Mayumi 真。 and Ota when they were younger. The other person appears to be Ota's father. ちょびひげが目立つ。それだけか。ズーム。A kitchen knife with a floral pattern. 母さんいつもありがとう。いい家族じゃないか。And there's something written on the handle. Mom, I love you always.
Ota gave me that knife for Mother's Day when he was in elementary school. He knows how much I love flowery designs. I've used it every single day since he gave it to me. Oh, it's more than just a kitchen knife. It means the world to me. すごく Date, I found some information about the figure. すごく普通の素敵なご家庭に見えますが、多分ご家庭の意図とは望まない形で何かしら事件に関わっちゃってるっていうことっぽいですね、なんとなく。Aset is the name of a popular female musician. まゆみさんも何かを隠してますからね。雨のことを知らなかったり、昨夜の。Sounds like our witch. まあ、知らないと決まってるわけではないですけど。No, it is a single artist. An A-set figure, huh? Correct. What's the name of her talent agency? Lemniscate. Sorry, I repeat, Lemniscate. Renju owns that company. おや、雲行きが怪しくなってきた。Correct. Excuse me. Does the name Lemniscate ring a bell? Oh, yes! That's where Ota goes. Iba, bring the car around. At once. なるほどね。なるほどね。なるほど、なるほど、なるほどな。トイレ行きたい。結構未来の話っぽいですけど、そうでもなさそうな感じもある。Lemniscate。さあ、いた。That's him? Correct. じと Are め you Ota Matsushita? 松下。 Who are you? I'm from the MPD. The police? なんか面白いノートパソコンいじってますね。めっちゃシール貼ってる。Can I reach over and break that thing in half? 壊したがっている。If you can pay for the damages. Damn it. テーブル。 Hey, Iba. What do you think would happen if I flipped this table over right now? It would come out of your salary. You're probably right. ソファ。なんてつまらないダジャレを言い出すんだこいつ。ダジャレというかギャグを。What is that supposed to be? I do not know. ねえ。ロゴ。受付嬢。豊満なバストを持った受付嬢。Date, look! Ants! Look at them go! Yay! We need to have a discussion about your obsession with insects. 嫌だろ。昆虫見てテンション上がるやつ嫌だろ。昆虫も嫌だし。That is a high stool. Hi. No, Date. モニター。下ネタしかこいつ基本的に考えてないな。女の子が寄ってこなくなるからやめてほしいのだけど。持って帰ろうとしてんな、キャバ嬢と双方書いた本を。今神田のキャバクラにいるムネリンさんにも与えてあげたい。ぽよよぽよさん、まるでおじちゃんのようだ。真逆だろ。私は一番下ネタを避けてるだろ。でも周りのことは大体調べたから、太田くん調べてみますか。How did you know that? A セットのファンなのか？ Because I'm psychic. Excuse me? Last night? Don't play dumb, kid. Yesterday, 9 p.m., you called the police from a payphone. You told them about screaming you heard coming from Bloom Park. I have no idea what you're talking about. All right, Ota, look. We either do this here, or I take you down to the station. Do you have a warrant? Article 2.3 of the Execution of Law Enforcement Code.
unless initiated by legal process. No person shall be detained or obligated to answer any questions without explicit consent. 強い。 Nothing. Could you stop bothering me, please? No? I'm kinda busy right now. 殴る。 Date, wait. Causing a disturbance in public will result in disciplinary action. And what should I do? I have an idea. Give me a moment. 蹴る。 I told you to wait. Waiting's just pissing me off more. Perhaps your dosage needs to be increased. 薬。何か薬を常用してるのか。 What? Listen to me, Date. Ota's PC is connected to the internet via Wi-Fi. ああ、じゃあつまり相棒もコネクトできるってこと？ I was curious, so I hacked into it. うん。はい。ボンゴ Does ポンコ。 Tessa refer to Aset? That is a popular fan nickname for her. That means Mato has to be Ota. Correct. However, it appears that Ota is the one operating the other 3 accounts as well. 福若。 What? Optical Protein Fiber, Pongo Ponko, and KG are all Ota's sub-accounts. Ota is insulting Aset and defending her all by himself. それで気に入られようっていうよくあるやつですね。This is what's known as a straw man sock puppet or false flagging. This kid is pathetic. うん。まあよくある手法ですね。Hey kid. What do you want? I'm gonna tell Aset Tell her what? That you're sock puppeting for her on Twitter. Twitter. What are you talking about? You should drop the attitude. You shouldn't make those kinds of accusations. Do you want to get sued for defamation? Optical Protein Fiber, Pongo Ponko, and KG are all your sub-accounts. What? How do you know that? I told you, kid. I'm psychic. はい。 Now, I have some questions for you. Fine. ようやく会話ができるようになった。ことおトイレ行ってきますね。おトイレ。ぽよよぽよさん、トイレ来たー。ぽよよぽよさん、21、20。
戻ってまいりました。戻ってまいりました。トイレ来た21時20分。記録をするな。気色悪い行動を取らないでいただきたい。じゃあ話をどんどん進めていきましょう。Were you the one who reported the screaming at Bloom Park around 9? Yes. Why were you in the area? You better tell me, or I'll tell. Hey everyone, Okay, I'll talk. Just shh. I went to Bloom Park. Did you enter the park? ほう。 Yes. So who were you meeting? A girl named Mizuki Okiyura. ああ。 What did you say? Mizuki Okiyura? She's the daughter of the president of Lemniscate. Yeah, I know her. ふむ。 She's just a friend. Yes, she better be. もう親心。 What? Why do 親 you 心 care? を見せている。 Where and how did you two meet? Here, the Lemniscate lobby. Mizuki is friends with Tessa. アセトンちゃん。 I was talking to Tessa one day and she just comes up like, hey, When was this? last September. So, I guess the relationship has lasted over a year now. relationship? Don't call it a relationship. Well, what am I supposed to call it? 父親みたいな気持ちになってるやんけ。 Anyway, I have her look over my work sometimes. Work? I write light novels. ほう。 Really? What's your pen name? Odoin Kyoma. ほほ。 That is a lie. 嘘。 Database searches reveal no professional authors have ever submitted work under that. Hey, Ota. How about you stop lying to me? My third eye can see through your bullshit. Well, I'm not a published author. I'm an aspiring author, to be exact. ほう。 So, anyway, Mizuki reads my novels. I get notes and advice from her. From a 6th grader? She's surprisingly insightful. She has the talent to be an editor for sure. とりあえず夕べの行動詳しく聞こ Around う。 8:10 last night, I got a call from Mizuki saying she wanted to meet me at Bloom Park. 8時10分ね。 She sounded scared. You know how that area is run down and abandoned? I think she wanted me to go with her as protection. But why Bloom Park? 何か真犯人にとって都合のいい行動をさせられたっていう感じですかね。水木ちゃんに関しても、このオタクに関しても。Someone messaged her on Nile. Nile is a popular messaging application for smartphones and PCs. What did they say? LINE 的なね。 She didn't tell me exactly, but it said to come to the merry-go-round at Bloom Park tonight. ってことは、水木ちゃんが実際に打ったメッセージではない可能性がにわかに高まりましたね。Who sent it? I don't know. But Mizuki was determined to go. What happened next? I met up with Mizuki and we went into the park. それで母親の惨殺死体を見つけてしまった。この様子からするとそんな驚いたりショックを受けたりしてない感じ。Did you leave her there? 一人で逃げ出したのか。 You left a 12-year-old girl by herself? I didn't mean to. I was panicking. People do stupid things when they're in fight or flight mode. Like when people grab their pillow and run out of their house in a fire. Jeez, you're a real hero, kid. 最も低いな。 See, I knew you would make fun of me. This is why I didn't want to tell you. Is that why you didn't identify yourself on the phone? なるほど。 You seriously didn't think we'd find you?
Mizuki would have told us everything. I didn't think she would. Why wouldn't she? She said that if she ever got caught going out at night with someone like me, her roommate would kill her. ほうほう、まさに今の状態ですね。Good girl. いいのか悪いのか。I tried using my cell phone at first, but my heart was pounding and I was scared and my hand was shaking, and with the rain last night, it kind of slipped out of my hand. You dropped it? Yeah, right into a puddle. Aiba, can you trace the last signal that Ota's phone sent out? Near Bloom Park, just past 9 p.m. 一致する。 The phone has not been turned on since. I guess he's telling the truth. それ、回収した方が良さそうな気がしますけどね。なんか正体不明のやつからメッセージも来てるんですよね。Tessa! アセトンちゃん。かわいい。アセトン化学物質みたいな名前の。And you are? Mr. Date from the MPD. 警視庁。 He came here to ask me about what happened last night. You mean a detective? ほう。Wow! I've never met a real detective before! ほう。なんだこの反応。どうした？ぽよよぽよさん、猫耳は正義。正義ではある。なんかドックンドックン言い出した。 Your adrenaline level is rising. 可愛すぎて興奮してるぞ。こいつダメだろ。 Is something the matter? No, nothing. オータとはどんな関係なんだ？ Relationship? We're like a goddess and a summoned thrall. Her thrall? If Tessa ever gets in trouble, I swoop in and protect her. You sound more like a superhero than a thrall. Ota always defends me when I'm getting bashed online. ああ、自作自演のやつですね。 Stop! You're making me blush. This guy. まあ一旦秘密にしといてあげましょう。 Let me confirm something. You're A-set, right? Let's play a game. Shadows! あ Thread? Silhouette? A-set! Fears! Upset? Regret? A-set! おはぎドリームさん、ソムニウム。Water! Wet? Sweat? A-set! 謎のコール&レスポンスが。 Yay! A-set, you bet! The magnetic currents in the atmosphere are clearly causing aberrant behavior. あんま関わりたくないやつがいいな。 At once. おはぎドリームさん、謎すぎる。ベターマン。ソムニウムベターマンってなんだ？わからんけど。 I turned 18 this year. A senior in high school? Yep. Date, I recommend you keep your hands to yourself. まあ18歳を超えているなら。 Don't worry. I'm not gonna make a move. What? Oh, I meant Ota. Wait, you were gonna make a move on me? で、 Mizuki Okiura? Yeah, I am. Mr. Okiura runs the agency, and Mizuki is his daughter. So, we hang out sometimes. Is that how you became friends? There's more to it than that, but basically, 理由は気になるけど。プライベートな内容に話すことは一切ない。プライベートな内容以外に、まあ、つまりコミュニケーションは取ってないんですね。とりあえず保護はしてるけど。 So, Mizuki must come here to hang out sometimes. Hey, let me tell you something. It's about those posts on 2Winner. 顔。 Wait! Looks like you're my thrall now. Isn't that right, Ota? Yeah, just be cool. そんなところか。
even blinking. 見てると変わるの。 Come on, I'm shy. ちょっと見つめ続けてみるか。 Oh! Are you a fan of mine? 見つめ続 Okay, けてみ now る。 I'm getting a little creeped out. You can stop staring now. よし。ダメなんか。Gee, Tessa, you always look so cute. So cute. So cute that I can't take it. カルシウムが Don't you think so too, Date? You're awfully familiar with her. I can't help it. Her loving aura is in the air. When I'm with her, my head gets all light, and I just relax and don't sweat the small stuff, you know? はい。 Oh, I heard about it. About Ota seeing that corpse at Bloom Park. もう Tessa? Why didn't you come to the police? Such a shocking story would certainly pique the young woman's interest. It is possible Ota wanted her attention. He told her about a dead body he found for attention? Actually, I already knew about it before Ota told me. まあ、そのはずですよね。ただ、誰から聞いたかが重要ですよね。How? It's all over the internet. When I saw Ota this morning, I asked him about it. ああ、 He told me he saw the body. ニュースにはなってたんですね。特に。証拠。You know who this is, right? Yeah, it's the woman I saw at Bloom Park. Her name is Shoko Nadami. I saw it on the news. Wait, do you not know who her daughter is? She has a daughter? I didn't know that either. They must be unaware that Shoko is Mizuki's mother. それ、伏せられてたってほどでもないのか、ちょっと気になるけど。Maybe because her last name is different. ああ。 Nadami and Okiura. 沖浦の方に引き取られたからってことか。It has also not yet been reported that Shoko is Renju's ex-wife. Date, I have determined that these two have no further information for us. Our goal is to find the murderer of Shoko Nadami. Right. Let's head back to the crime scene. See you kids later. Where are you going? Back to where the corpse was found. なんかついてきそうな予感。 In that case, I'll go with you. You'll what? Please take me with you. Why? Because I want to know more about what happened. Do you have any suspects? Probably some crazy murderer, right? That's what Ota was telling me. The corpse was strung up on that merry-go-round. It must have been some kind of twisted message. さあ、まあとりあえず。 Ota, take a video. 行きましょうと。 Just do it. Mr. Date! あん Please, Mr. Date! You can't leave me! What? I can't imagine life without you! What are you doing? Ota, did you get it? Oh, yeah. Koto さん、悪女だ。ひどい。ひどくないか。あと関係ないけど、受付嬢の胸がでかすぎるだろ。Mr. Date, you are a member of the MPD, aren't you? A public servant? I wonder, what would happen if this little video happened to go viral? 脅してきた。 You wouldn't. Oh,
And just so you know, taking my phone away won't help. It's already in the cloud. You little... You little bitch. I told you. I want you to take me to the scene of the crime. If you do, I promise I'll delete the video. でもずっと脅しの材料に使えるようなデータ、クラウドに上がってるから。Date, a thought has occurred to me. She really is quite the seductress. なるほど。No, not at all. I'm just imagining your body sinking into Tokyo Bay. I'm used to sinking. Part of the job. Huh? というわけで出ましょう。いまいちこのマップの操作方法が分かってなくて、L ボタンを押すと勝手に目的地に行っちゃうんですよ。選択の余地なく。ちょっとよく分からない。はい。オータもついてくるのかな。オータはいないのか。We're good friends. We go to movies and karaoke and go shopping together. She's really good at listening to me bitch and moan about my problems. I'm so much older than her, but it really doesn't even feel like it. Questions. What's it like being a detective? Wouldn't know much about that. I'm not a detective. Right? But I'm not on the crimes unit. Then what unit are you in? What indeed? You aren't gonna tell me? まあ特殊部隊ということで。What are you doing? Just thinking about posting that video. Whoa, hold up now. No. Well then tell me! You know, wouldn't you get in trouble for that video too? What? The video. You're an idol, right? If that video went viral, I think you'd be in trouble too. It's okay. Because sometime real soon, の結婚でもするんか。それともやめる I'm んか。 going to die. 死ぬ。What? I can see into the future. かまってメンヘラかこいつ。I know when I'm going to die. Just kidding. I hope so. Anyway, I'm not going down without a fight. So I will release that video if you don't cooperate. それは困りましたね。I'm part of a special investigation unit known as Abyss. Date! I don't have a choice. What's Abyss? Advanced Brain Investigation Squad. Advanced Brain Investigation Squad. The public doesn't know about it. Wow, cool! Don't tell anyone. I promise I won't. I swear to the Egyptian goddess Isis. そう、イシスに誓うのか。よりに。Well, I guess it was because なんでアイドル I've にな always ったの wanted to be famous, you know? I want to be famous. Get on TV. Be a household name. なんかその理由もありそうですね。この雰囲気がすると。有名になる必要がある理由がなんかあったっぽい流れです。 You're not there yet. It's alright. Internet stars do better if they don't sell out. Internet star? Ota didn't tell you? I'm most famous on the internet. I do songs, and dances, and play video games and stuff on stream. Have you heard of Shovel Forge? いくらマン太し。 Shovel Forge is a game in which you manipulate cubes on the terrain to build structures. マインクラフト的な。 I've been focusing a lot on that game lately. What about being on ぽ TV? よよぽよさん、おじちゃんのことじゃん。別に私じゃないだろ。配信は I'm 今 not 時みん very なしてるだ popular ろ。 yet. I can only get on TV as a background singer or something. I don't get many gigs either. Well, at first all I did was stream from home. And then
Not to sound cocky, but I started getting pretty big. ちょっこす。ひごもっこす。I started getting offers from agencies. And one of them was Lemniscate? Well, not exactly. Huh? My mom's actually an old friend of the president of the agency. ぼよよぼよさん、おじちゃんも3畳の箱でやってるし。箱の意味が違うだろ。私の部屋は箱のように小さいけど、芸能の箱はライブハウスだよ。Friend of Renju's? 沖浦と、Yeah. 事務所社長と。 So I asked him for advice one day. You know, you have to be careful. Even a place that looks legitimate with an office and everything can be sketchy. And my mom and I didn't know anything about the industry at all. 沖浦自身、だいぶこの流れだと相当怪しいですけど。Anyway, one day Mr. Okiura said to come see him at his office. And he hooked me up. By the way, I didn't catch your name. You really want to know? It's okay if you don't want to tell me. Iris. Iris. Iris Sagan. Iris Sagan. I know, weird, right? 交際。Ratty cake, ratty cake, baker's man. お、 Bake me a cake as fast as you can. Pat it, poke it, fill it with fruit. 失った記憶の中に、Something wrong? じゃあこいつを見てドックンドックンしたのは別に興奮したわけじゃなくて、何か記憶の釜の底が No, it's nothing. 震えたということか。ブルームパーク。みんな名字が海関連だね。全く気づかなかった。マジか。沖浦、サガン。ぼよよぼよさん、みかんの種。かぼちゃの種じゃないのか。それはどっちでもいいだろう。That's right. And the girl? She's an important witness for this case. Yep, yep. We've got business here. Oh, okay. ほーん。ズーム。馬。Iba, can you show me the earliest recorded images of this? What is your intention? Shoko's cause of death was blood loss from multiple stab wounds with the ice pick. Naturally, there should be plenty of blood. Agreed. But there isn't a single drop on the horse. 殺されててからくくりつけられた。And it was like this when we found it. なぜそうする必要があったのか。Correct. There are no signs of blood being wiped or washed off either. That must mean... なんで柱の中にいたのか。ほう。ほう。I know what you're thinking, Mr. Date. You wanted to see me dance on that pole, huh? するわけないだろ。 What the hell are you talking about? こいつの発想もおかしいな。Is that a phone booth? No, it's the control room. This is where the staff would run the merry-go-round. I was joking. 街な観覧車串刺し Mr. Date, that horse. That was stored in the warehouse nearby. Some kids must have broken in and put it up as a joke.
I would burn all those damn benches if I could. Where is this anger coming from? A black and white bear? I'm not gonna be punished, am I? What are you talking about? Nothing. Just thinking about a game I like. 弾丸論破の話か。他に何を調べろと。まあ引き続き馬を調べるしかないよね。Last night. It has but the body has been transported to headquarters for autopsy and review. 他に何か情報はあるかないか。ない。進まなくなった。積んだのだが、But hey, if you sense any trouble, you can hop in there and change. How old are you, making that reference? なにこれが電話ボックスで変身するスーパーマンみたいなネタを出してくるんだ。I suspect that she did not give you her real age, knowing what a phone booth is. 確かに。緑色になってる場合はまだまだ調べられる要素があるということでいいのかな。串刺しの馬。ああ、そうか。緑色になってるのをもっと調べるべきなのか。もう全部調べきったか。今なんかパラソル。警官2人目。おう。It's not looking too great. We searched all over here, but we didn't find nothing. 調べられる緑色になるものはもうない。もうないな。もうないが、ズームできるのもこれしかないしな。あ、イリスか。Hey, Iris, I don't know what you're trying to accomplish here, but you're wasting your time. What do you mean? The cops already scoured the place. They didn't find any leads, not a single clue. If they had, they would have notified Iba. Iba? My partner. Your partner? I don't see anybody. She's right in front of your eyes. Huh? When I was younger, but not since it closed. Kawasaki is restricted, right? No one's supposed to be here. 何があった結果入っちゃいけなくなったんですか This ね。 amusement park, Bloom Park, is located at the heart of the Kawasaki district. It was closed 8 years ago. 川崎のことか、川崎って。The closure was due to an accident at a nearby chemical plant. An explosion caused massive amounts of chemical pollutants to contaminate the area. The government quickly issued evacuation orders. Eventually, the entire district was deemed unsafe for habitation, and therefore, Bloom Park was permanently closed. But a restricted area doesn't mean much if there aren't enough officers to patrol it. There's still plenty of ways in. You can even get in by boat. Hell, some people ignored the evac order and are still living here. Are they okay? I don't know. But if anything happened to them, it'd be their own fault. Are we safe? We are, yeah. Decontamination for this area is basically done. The
chemical concentration around here isn't high enough to hurt you. You could run a marathon here and be okay. But it's still off limits, right? Yes, legally. That keeps the media out, at least. I'm glad. It's quieter than it usually is. I was trying to find some clues. She's a natural detective, huh? Mr. Date, was the body on top of this horse here? Yeah, that's the one. Seems like some kind of ritual murder to me. Maybe a religious cult sacrificing her to the devil or something. They conducted their ritual here. Like shadowy, hooded figures going around and around, stabbing her one by one. That's quite an imagination. But, do you have any proof? I do! Well, let's hear it. The horses. Horse? Sounds kind of like Horus, right? What are you talking about? You don't know Horus? Horus is the Egyptian god of the sky and sun. そんなエジプトに造形が深いんだこいつ。The right eye is the eye of Ra, and that's the sun. The left eye is the eye of Wadjet, and that one is the moon. It's the same idea behind the eye of Providence. こんな話が出てくるってことは、目をくり抜かれたことと、あとこの主人公の左目も同じ状態になっていることに何かつながってくるってことですね。The Eye of Providence? The all-seeing eye. 遊戯王、罰ゲーム。Oh, I see. Just like what's on the back of a $1 bill. Yeah, exactly. The Eye of Providence is supposed to be the symbol of Freemasonry and the Illuminati. Starting to see the picture? Not really. 左目という点ではつながってはいる。I remember Ota describing the scene. He said there was an ice pick stabbed into the corpse's left eye socket. いや、警察として捜査に来た頃は左目はくり抜かれている状態であって、左目にアイスピックが突き刺さってた状態ではないぞ。つまり昨夜オータたちが見に来た後に誰かが左目を抜いたということだ。娘が抜いたのか。かもしれない。理由は不明。もちろん他の人が抜いたのかもしれないし。Horus? Providence? Left eye? There has to be some kind of meaning to this. Wait, what did you just say? What? The ice pick was inside the victim's left eye socket? Yeah? Ota told you that? Yeah. When we arrived at the scene, the ice pick was not in the victim's eye socket. If Ota's telling the truth... He would have no reason to lie about such a detail. Tinazuki? 何らかの理由で母を救えると思ったとか、なんかそういうことか、方向性としては。Oh, come on! No. I'm already in enough trouble bringing a civilian in here. Okay. Hey, you alright? Are you okay? ことさん、つらたん。多分、つらたんな理由だとは思うんだけどね。It's not like I would know. Get on. I'll give you a ride home. Yeah, score. Just wondering, but how much do you weigh? Don't you know it's rude to ask a lady that? 105 pounds. I see. 105, huh? You can tell just by lifting me? Yeah. これがヒロインなのかこの Your ゲーム。 back is so warm, Mr. Date.
もうじきに死期が近いというのは嘘でもなさそうですね。なんか持病を何か抱えてるということでしょう。女の子をおんぶしたい人生だった。それだけでいいのか。おんぶできればいい人生なのか。もう少し何か大志を抱くべきではないのか。Horrible. なんか急に演技臭くなったぞ。体調の悪さ。Oh, you should worry about me more. Looks like you're feeling better now. Maybe I'm just acting. Yeah, I don't think so. What if I threw up right here? I would put it right back where it came from. Ew, that makes me actually want to throw up. 体調悪いのが事実っぽいけど。Wait, seriously? No, but I am kind of warm. The current temperature is 70 degrees Fahrenheit. Humidity. It is unlikely that heat would be a factor. 熱があるのか。Hey, Date. They say when you stick your hand out of a car going 100, you get a rush like you're holding D cups. 中学生かこいつ。Hey, watch it! You'll get your arm ripped off. Relax, I'm invincible. My arm regenerates like an alien's. ピッコロさん。Didn't you tell me that you're gonna die soon? It feels strange. Your hand? No, not that. It feels like I've met you before. それは嘘ではない可能性がある。記憶を失う前の何かが。Well, that's nice. But if you don't get your damn hand back in this car right now. Okay. The wind feels nice. 仲良しさんになってますね。完全に。18歳だからギリギリセーフなのであって、なかなかギリギリのラインですけどね。この子と仲良くなるのは。サガン家。You should come in. No, that's alright. Boo, going home already. 立ち去ろうとしたのだが。ぽよよぽよさん、ギリギリを攻めろ。ギリギリでいつも生きていたいから、思い切りぶち破ろう。はい。美人なママさんが出てきた。もうまたドックンと。Who is this, Iris? 一目見た瞬間釘付けになった。なぜなら彼女はが記憶の中で殺されていた人。ぽよよぽよさん、おじちゃんの大好きな人妻だ。人妻は好きです。ということは、あれは過去の夢ではなくて、予知夢みたいな可能性があるぞ。Come on, I'll make some tea. これから死ぬ的な。そんな能力あるのか知らんけど。You're... Nice to meet you. I'm Iris's mother, Hitomi. Miss Hitomi. アイリスも瞳という、交際だけど瞳という意味ですけど、同じ意味ですけど。And you are? ほぼ。Kaname Date from the MPD. Police? Are you a detective? No, Mom. なんでそんな刑事にこだわるんだ？ Mr. Date said he's... ぽよよぽよさん、夜中にケチャップ舐めてる時に寝ちゃった可能性がある。そんなピンポイントな死体みたいな寝方するか？ Iris? やろうとしない限りそうはならないだろ。Oh, right. It's nothing. Don't worry about it. Okay. ふむ。あれが予知夢なのか、それとも別の何かなのか。By the way, I heard that you were friends with the president of Lemniscate. なんか古い知り合いだってことは言ってたね。Renju was my classmate at Eitoku High.
20年。 We've known each other for 20 years now. Eitoku High. 英徳学園。 You know it? I know everything on the internet. Yes, I do. But I only met her twice. Once at Renju's wedding, and then again just a few months ago. Why do you ask? No reason. ふむ。 I'm 37. And Miss Iris here is 18? なるほど。 Yup. You were very young when you had her. Yes, just 19 years old. What about your husband? なんで暗くなる？ I don't have one. Divorce? Mr. Date, please. It's all right, Iris. うん。 I've never been married. シングルマザ A ー。 single mother. Yes. うん。 I'm a teacher at the local elementary school. 刑事にこだわって、この二人が刑事にこだわってることとはきっと何か関係があるんでしょうね。The teacher. Must be a tough job. Oh, not for me. I love children. Even the struggles and challenges are quite rewarding for me. んで、 You think so? Yeah. I was just thinking about a hunch I had this morning. A hunch. There are flowers blooming behind me, right? There are, yeah? What about them? そういえばこの部屋、さっきの夢の、さっきの主人公の夢の中と何か似てますね。似てますね。これ？ The flowers. ぽよよぽよさん、確かに。It's an iris. 確かに、たかしに。あやめ。夢の中でもあやめ出てきましたね。なんだっけ？神崎あやめだっけ？ An iris. I thought those bloom in May. That's the winter iris. Iris ungicularis. They bloom in the cold. They bloomed just this morning. I see. In the language of flowers, the iris means good news and hope. When I saw the flowers this morning, I just knew something good would happen. 花。これはもう進まなそうだな、花は。あ、まだ進むか。よし。Since I was born. And Mom was living here before that. I grew up in this house. この家はずっとあるのか？ I've made a lot of memories here. 相続。I've thought about moving before, but I just couldn't bring myself to leave this place. Why were you considering moving? Well, because there was... Huh? 込み入った事情がありそうですね。Mr. Date, please drink your tea. Oh, right. We haven't even touched our cups. Well then, let's have a sip. Are you left-handed? 左利き。左利き。Mom used to be right-handed. 右腕を怪我してる的な？ But now... 動かないのか？ It locked up on me. Ah, I see. 事情複雑すぎるだろ、この家。何なんだよ。いろいろありすぎだろ。そしてイリスはなんかもう、時期が近いような持病を抱えてるんだろ。それはまだ確認はできてないけど。Yeah, thanks to you. I feel as tough as a lion. Rawr! How am I supposed to react to that? Don't think about it. You'll only hurt yourself. お花。もう花について広がることはなさそうだ。Well, I think it's... No. I've gotta go.
さて。Mr. Date, we'll see each other again, right? You sure you want that? I'm a cop after all. If you ever see me again, it probably won't be under the best of circumstances. フラグかな？お母さんが夢の通り死んじゃうのかな、もしかして。Oh. But because you're Mizuki's friend, yeah, we might see each other again. She is kind of like my roommate after all. What? Anyway, ね。左手。Excuse me. Well, I should head home. All right. Take care, Date. これが彼女との最後の会話になろうとは思わなかったみたいなことにならないことを祈るが。これで1日目は終了か？ Date, let's go over the facts of the case. Good idea. ハンドルの真ん中に相棒が挟まってる。あ、ここにそんな収まりのいい Dashboard. ピンハネ。給料ピンハネされているのか？こんなところに挟まっている。なんかしょうもないのは一旦置いとこう。Do you have Not at all. How would I? 昨日の出来事。Can you give me a timeline of the events of the crime? at once? 午後5 I 時。 wonder who sent that Nile message to Mizuki. 午後5時に翔子がおそらく死んでいた。でその後に女子小学生の水木の携帯に何者かから LINE が入った。ブルームパークに来るようにと。で午後8時頃水木が太田に一緒に行こうと電話。9時頃2人は死体を発見。水木を残して太田は逃げる。5分後公衆電話から通報。この間に太田は携帯電話を落としている。駆けつけた警官、現場にて翔子の死体を発見。この時には目玉はくり抜かれていた。10時50分頃この主人公が来た。そして水木はなぜか柱の中にいてという。 Probably the culprit themselves. LINE をしたのはおそらく普通に考えれば犯人であると。 But Mizuki wouldn't obey the instructions of a complete stranger. もしかしたらお母さんからの LINE だったのかもしれないですね。Then Mizuki knew the sender. つまり被害者のお母さんが読んだ。その頃には本当は翔子は生きていたのかもしれない。 That's what I'm thinking. Or the suspect used her friend's phone. Aiba, can you hack into the phone and find out who sent the Nile message? Nile's security protocols are intricate. 肝心なとこで役に立たんなこいつ。 It will take time to decipher. でも時間があればディサイファーしてくれるってことですか？ The estimated time of death is yesterday, Friday, around 5 p.m. The cause of death is blood loss from multiple stab wounds to the torso. The weapon used to commit the murder is almost certainly the ice pick Mizuki was holding when we discovered her. There were no fingerprints, hair, or other clues left behind by the culprit. When we arrived on the scene, there was no blood on the horse the body was mounted upon. Which means the merry-go-round wasn't the murder scene. Shoko was killed somewhere else and then brought there to be displayed. That means Mizuki couldn't have done it. She's 12. She can't move a body or drive a car. Were you considering her a suspect? That's part of the job.
there's even the slightest possibility. そうですね。 Then this is good news. It means the likelihood of Mizuki being the killer is almost zero. I knew that from the start. She would never put her hands on her own mother. まあやっぱり実の母親。 She doesn't have what it takes to commit murder. 度胸や根性はもしかしたらあるのかもしれないけど、殺しはしないだろう。 Perhaps she was playing hide and seek. Hide and seek? It was not a serious suggestion. 意外と的外れでもないかもしれないですね。 I was merely joking, as you call it. かくれんぼか。 The corpse was found tied up on one of the horses of the merry-go-round. This makes it clear that the killer had no intention of hiding their crime. Rather, it appears as though it was displayed deliberately. Our perp wants the limelight. Or is attempting to send some kind of message. 普通に考えたらメッセージがあるってことですよね。こういう死体の見せ方をする必要があったってことですよね。 The corpse was found with her left eye removed. That eyeball has yet to be found. According to Iris's testimony, when Ota first discovered the body, the ice pick was still lodged in the left eye socket. So why did Mizuki have the ice pick? Could she have taken the eye? Yes, as a matter of fact. I checked the surveillance cameras around Bloom Park again. And I noticed something strange. Something strange? There were no cars. Yesterday, in the parking lot and the streets in the vicinity, there was not a single vehicle. Are you sure? I am. 車みたいなものがあの園内に一つもなかった。 Then, how did the suspect move the corpse? どうやって死体を運んだのか。 I have no idea. もう死体を運んだんじゃないのかもしれない。逆に。 Welcome back. もう I brought her here after her examination was over. おった。 Mizuki. 水木。喋れなくなっ Has た she said 水木。 anything? No, still can't talk. Was it okay for you to bring her here? I got permission from the hospital. 失語症の子供が出てくるゲームに縁があるな。桜姫でもいたし。 Apparently, the hospital director has been poking a few of the nurses. なんでその話。 So I asked him about that, and all of a sudden he seemed very open to the idea. That's not permission, it's blackmail. Same thing. You know what you need to do now, right? Sync with her. なんだシンクって何？ああ、そうか、夢の中にってこと。で、このゲームの要である夢の中を操作するっていうのにつながってくるのか。ピュータ。 Hey, Pewter? About Iba. Could you do something about her personality? Do something about it? It wouldn't kill her to be more modest. Maybe a little more ladylike? If you dare reprogram me, I will self-destruct in your eye socket. So you were listening, huh? ポータルではない。ポータルではない。 Her vitals are stable. Her EEG is also stable. I think we can proceed. She's only 12. You sure this is okay? Oh, the machine is safe. I can guarantee that. You have nothing to worry about. 本当？ Renju Okiura is Mizuki's legal guardian. Did you get permission from him? I couldn't get in touch with him. What? I thought he was being questioned by a local unit.
His questioning ended around noon. He hasn't been heard from since. Why would he? I don't know. さて。If we don't do it now, then when? 何をやるのか明確にはまだ分かってないんです This is exactly the kind of situation Abyss was founded for. Besides, if you dive into Mizuki's subconscious, you may be able to help her. まあやっぱそういうことをするんですね。Her aphonia is psychogenic. Physically, she's fine. Her injury, which is understandable after seeing her mother like that. You may be able to heal her, Date. You just have to sync with her. You're the only one who can. You're asking me that now? I'm asking you to sync with Mizuki because we have no progress. Maybe Mizuki saw something at the scene. Maybe she went inside that merry-go-round to hide. But she isn't answering any questions. The only way to find out is to dive into her subconscious mind. というわけで、ここからでは話すの。どうすればいいのかな？何をすればいいんすか？シンク装置。ピュータ、天の間風。天の間風太。We are ready to begin. Date, go to the sync room. Got it. お。で、このゲームのメインディッシュの部分が始まる感じですかね。Mizuki is reacting. Her heart rate is rising and her brain waves are showing signs of disturbance. 大丈夫なんですか？ She may be getting nervous about the procedure. Date, try to calm her down. How do I do that? It's true that she can't speak to you, but she can hear you. Try talking with her. Sure thing, boss. 何かを話しかけてあげよう。なんだ？ I know it looks scary, but trust me, there's nothing to be afraid of. There's no pain, no side effects. When this is all over, you'll go back to your regular life like this never happened. Sinking is what we call diving into someone's subconscious mind. 喜ばないだろ。いらないだろ。もっと他のにしてやる。You sink deep down into their psyches, and you synchronize with their true selves. これ説明しない方が良かったような気もするな。People like me 警戒するんじゃない called か。 sinkers. Sinkers enter the subject's subconscious, which is a dreamlike state we call somnium. It's Latin for dream. There are 6 sinkers at Abyss. I'm one of them. Mizuki, I've never told you this, but I'm not an ordinary policeman. I belong to a special investigation unit called Abyss. Advanced Brain Investigation Squad. Advanced Brain Investigation Squad. We explore the human mind with state-of-the-art technology and research. There are a billion kinds of suspects and persons of interest out there. People that lie, people that don't say anything, people that have head injuries, or some that have deep mental wounds that keep them from talking. So, how do we get clues from these people? We have to get inside their heads. The truth is in their minds. なんか頭の中覗かれたくないと思っていたら何か拒絶反応みたいのが危険な反応が起きちゃいそうな気もしますけど。 Our job is to find it. I'm gonna be inside your head. 特に今の水木さんの状態だと I'll be looking for clues about the 不安 culprit. ですけどね、なんか。 Not only that, we will also attempt to discover the cause of Mizuki's muteness and rectify it. With her aphonia cured, we can ask her further questions directly. Hey Mizuki, when this is all over, what should I say? 全部終わったら That ramen with the corn, it looks like pig slop. I thought it was garbage, but you loved it.
そんな言い方をする I'll の。 get some with you. Date, your choice of words. I thought I chose pretty good words. Date, her heart rate is steadying. 戻るんか。 EEG is stable. それで安心するんか。 Date, get into position. Let's begin. Oh, and Special Agent, I forgot to mention one thing. I added a new feature to the sync system. こういう重要な時に重要な変化を New 突然 You'll 報 learn 告 more するな。 when you're synced. It's very useful. Sure, got it. さあ、何が起こるのか。ワクワク。ワクワクではある。これさ、 Date, あなたが私で私があなたでみたいなことにならないか。 Ready anytime. バグる。入れ替わっちゃってるにならないだろうな。 You have only 6 minutes in the Somnium world. それをオーバーする Any と、 longer, and your consciousness will be absorbed by the そう subjects. Yeah, I know. この機械危険す Find ぎ a ないか。 lead and get out in under 6 minutes. めちゃくちゃ危険じゃん、これ。 we're counting on なん you. でずっと安全安全って言ってたな、こいつら。 Well then, let's begin. 6分って。さあ、何がどうなるのか。ほい。セーブしといた方がいいか？ 6 分ってリアルタイム6分かな。自分にはこの相棒がついてるからよりこれがやりやすいってことですね。精神が同化してる AI がいるおかげで。メニューを出しましょう。ちょっとセーブをすべきだ、これは。ほい。What was that? Nothing. I was merely trying to enter the scene like a cybernetic assassin from the future. Well, if you're trying to do that, you'd have to do it naked. Is this Bloom Park? はい。水木ちゃんの記憶の中のブルームパーク。 Lightning and a bird cage. Maybe this is representative of Mizuki's state of mind. The fact that Shoko was killed here must weigh heavily on Mizuki's heart. Mizuki should be inside that column. To get the information we need, we will have to deal with the lightning and the cage and get to Mizuki. Move fast, or time is going to run out. Unnecessary. Look around. Look around? 6 This 分 is the new feature of sync that Pewter mentioned. You can stop time? え Only when standing still. Time is moving incredibly slowly. Currently, you and I are transmitting information at high speed, so it only appears as though time has stopped. Are you familiar with the concept of time dilation? It has to do with relativity, right? Two people can experience time differently depending on space-time. This is similar to that. The flow そ of んなもん time があ in るのか。 Somnium is different than the real world. 浦島太郎的な。 This could be useful. You can only stay in Somnium for 6 minutes, right? But with this, you could take your time and explore. Let's get started. Somnium scan. Activate! とりあえず6分には縛られなくていいみたいですね。Mental Lock No.1 Mental Lock No.2 6分設定なくても良いのでは。私もそれ実は言おうとしたんだけど、ただ相棒が動くと時間が経つっていうことだと思うので、一応意味はあるのかなと。水木の心を癒すことで重要な情報を得られる。To reach Mizuki, something must be done about the lightning that keeps striking the birdcage. Lightning's supposed to strike at the highest point. 高いところに落ちる性質がある。飛来心をどこかに作るのか。後々なんか。ことさん、何か起こるのかな。かもしれないですね。この設定を利用して。An ice pick piercing Shoko's photograph. ほう。現場の状況。
ピーカーが振動している。I see. It must be connected to the ice pick. What do we do here? Healing Mizuki should be your top priority. I know. このソムニウムパートから6分間の制限時間がつきます。相棒が歩いている時と選択肢で選んだ行動を取った時に時間が消費されます。頑張りましょうと。まず雷を逃がす必要があるよと。飛来神、高いところに何か、時間経ってるじゃん、普通に。マジかよ。An ice picks. とりあえずアイスピックを引き抜きましょうか。Right. No one would want to see their mother like this. うおー。そんなのさ、いや、これが飛来神になるよってことなんだろうけど、それ思いつかないだろ。その発想出てこないよ。制御室。その発想は出てこないな。ぽよよぽよさん、時間制限奪えたシビア？かもしれない。ただ、常識では起こらないことが起こるっていうのがこの夢の中の最初にね、設定されてることだから、ちょっと文句は言えないけど、ちょっと推理はできないな、これに関して。解決法を。鳥かごを外す。タイミーさん？日雇い労働者か？なんだ？ You can think of it as an item that affects the flow of time. Using this, you can slow down or speed up time in Somnium. Is this another function Pewter added? Correct. Sounds like a dream. Well, it is a dream. And because it is a dream, extraordinary things such as this are possible. Got it. Guess I'll try to use them where I can. タイミーは時間に作用するアイテムですと。行動の消費時間を減らせます。3つまで所持できます。破棄されます。で、鳥かご制御室だよね。そこは。はい。The control room of the merry-go-round lifted out of the ground. ノックしろの意味がわからん。開けろ。What is your plan once I am inside? It is a control room. Maybe we can do something in there. I do not think it will be that easy. そうなの？普通に考えたらでもそうしなきゃいけないだろう。あ？何？何？ I didn't expect to see this inside. 何が？ I do not see an exit either. 戻れなくなったん There's だ。 something suspicious here. I see two bird cages. ほう。 Looks like there's something inside them. Take a look. ぽよよぽよさん、おじちゃんの部屋だ。まあこのぐらい暗くはある。まず左の鳥かご。A bird cage. There are ripped pieces of paper inside. ほう。中を覗け。そうですね。中を覗くことは可能ですよね。What is it? It 我々は。looks like a picture of something. 家族写真か？それだけ？ A bird cage. There are ripped pieces. タックルしてみるか？ All right. It's heavy. 無駄すぎる。すでにもう、 Date, you've got 5 minutes. すでにタイミーを使いたいんだ A けど。 bird cage. There are ripped pieces.
タイミーを使用せずに、いや、タイミーを使用してほしいんだけど。タイミーを、時間を5分の1か。じゃあ、それで持ち上げさせてみるか。Alright, leave it to me. It is heavier than it looks. はい。あ、これ選択肢だったんだ。どっちを選ぶかが問題だったんですね。Nothing happened. All I did was move the cage. Retry はメンタルラックを解除した時の中間セーブポイントまで戻ることができる。3カウント分まで。1つ戻ると Retry カウントが1消費される。2つ前に戻ると2つ。はあ。で、メニューの Restart とかシンク失敗時の Restart で最初からやり直したら Retry カウントが戻る。なーに？ There are torn pieces of paper. つなぎ合わせるしかないだろう。じゃあタイミーを使ってなんかつなぎ合わせるの時間かかるから。時間5分の1にさしてもろてつなぎ合わせてもらおう。 I enjoy puzzles like this. さて何が出てくるのかと。Done. But 若い頃の、もっと若い頃の。水木と両親出てきた。 You were able to get out? ある時俺が家に帰るとビリビリに引き裂かれたあの写真がゴミ箱の中に入っていた。水木は席を切ったように泣き出した。離婚後か。Mizuki must be having a hard time. But the cage is gone. We can get to Mizuki now. Do you not see the horses spinning at hurricane speeds? You can do it if you try a little. No, you can't. Alright, fine. We have to stop the spinning. 回転を止める。さあ。水木を救い出せ。はい。なんか確認の仕方とかがよくわからない。AD ズームスクロール。ズーム。ズーム。スクロール。調べられるものが今、ああいう風になってんのか。パンダに乗ってたから、パンダをちょっと調べてみようか。水木さん、パンダに乗ってたから。The panda head is spinning. 回転を止めろ。回転を止めてもろ。Maybe it's like the speaker before. 連動してるかもしれない。はい。I see. These were also linked. That's right. なるほど。あとは扉を開けることができればよい。Mizuki! 出てきた。Got it. 360秒を超えてしまっても、最後の正解の選択肢のコードのみ360を超えてもクリアとなります。親切設計。残り時間が足りなくてもギリギリまで諦めずに調べてみればクリアできるかも。
1秒以上残してクリアするとアルバムが手に入る。はい。へえ。Agent Date, you've got 4 minutes. では。はい。It's Mizuki! 笑わせろ、微笑みかけ、ビンタしろ。とりあえずタイミーを使って、なんか、抱きしめるのは違くないか？笑わせる方がいいんじゃないか？帰宅したの。帰宅したのお帰りなさい。キャバクラからの期間お帰り。ぽよよぽよさん、むねりんちゃんお帰りなさい。とにかく、家族愛を求めているのはわかるけど、家族ではない主人公が抱きしめるのは違くないか？ビンタなわけないだろ。ビンタしたら終わりだよ。とりあえずタイミー使って。むねりんさん、ぽよよぽよちゃん来たー。セーブしよう、セーブ。セーブしよう、セーブ。はい。It's Mizuki! 多分、笑わせろ、でも笑わせるのかな。とりあえず時間が多いからタイミー使わせてもろて、3分の1化して笑わせる。ビンタしたら終わりだろうよ。Oh, little mini light bulb needs a change. Oh, good boy. Mini, mini, mini. Okay, cutie little mini light bulb. I'll turn you on. Yeah. You turned on. Good job, mini light bulb. 動いてるの相棒だから抱きしめるのも相棒になるわけか。まあ相棒一応女性だから抱きしめるの方が良かったかもしれん。I never said that before. 笑って変で。No reaction. Because it doesn't make any sense. じゃあ素直に抱きしめた方が良かったんですね。It's Mizuki. じゃあ抱きしめましょう。で、タイミーも使いましょう。ぽよよぽよさん、いい子いい子してあげましょう。Mizuki.足跡が出てきた。犯人の足跡か。お前は誰だ？むねりんさん、水木ぼこりてー。とんでもないこと言うな、このタイミングで。ぽよよぽよさん、感動した。感動する要素ないだろ、まだ。まあ、多少はあったけど。うん。他のいろんな選択肢も気になったけど、とりあえず OK ですね。2日目土曜日、明快。何か進むのか？むねりんさん、おっちゃん最近You okay? すれ立ててていなくね？バイトも増やしたし、ゲーム配信もあるし、筋トレとウォーキングしてたら、なかなか立てる機会は減っていってしまいますね。Looks like she can talk again. 立てたいんだけどね。水木が落ち着きを取り戻してから話を聞いた。ナイルで呼び出されて、そういえばナイルもエジプトだな。エジプトにこだわりがあるな、このゲーム。で、証拠の人は発見。
あることがあってミリーゴーランドの柱の中に逃げ込んだ。話を詳しく聞くべきでしょう。Say, Mizuki, who's that figure I saw? クマじゃないんだよ、私は。クマでもゴリラでもない。What? Insomnia in your dream. I saw. その話は本人にはわからないんじゃないか。Mizuki would not understand the question. She does not experience somnium as you do. まだまだマイナスです。なぜなら、家賃の更新料と都民税とドロップボックスの更新料が一気に来たから、それを払うために一時的にキャッシングしなきゃいけない状況になったぐらいだから。とりあえずまずそれを払うためにバイトは増やさざるを得ない。というわけで、言うまでもなく生活優先なので、バイト増えたり、VIP にすれ立てられなかったり、そのゲーム配信やれなかったりすることを、なんかこう、逐一言わないでいただきたい。生活が優先に決まってるだろ。なんでドロップボックス？必要だからです。私の、いろんな作業とか業務に。はい。当然生活が優先なので、最優先なので、みんなは私が悲惨な状況に陥ってほしいのかもしれないけど、その方が楽しいからね。私はさすがにそこまで犠牲にできないので、自分の生活を。はい。なので、バイト増やさざるを得ないので、ゲーム配信も少なくなることもあるかもしれないし、VIP もすれ立てられないかもしれないし、それは仕方ないでしょ。はい。ことさん、キャッシング化を。そうですね。で、来月からそうならないようにバイトも増やします。ぽよよぽよさん、悲惨になれとは思ってないよ。まあまあ、ぽよぽよさんはそう思ってなくても、多分ネットの大部分の人は基本的には、ネット活動してる人間のことを動物園の動物だと思っているので、まあ私もそういうところあるから逆にね。はい。基本的にはなんかこう、刺激のある展開になってくれれば何でもいいから、悲惨になってくれてもいいわけです。十分。その方が面白いからね。はい。ただ、私はそっち側にはなれないので、ちゃんと生活優先で行きたいので、はい。なんで、いろいろしてないなぁと、VIP にすれ立てとか、ゲーム配信とかしてないなぁと思う時でも、それは生活が大変なんだなと思って、なんかこう、逐一、あまりやれ言わないでいただきたいというのはちょっとある。ね。というわけで、でもまあ、おかげでバイト増やして、とりあえず大丈夫なので、そこはご安心ください。大丈夫です。というわけで、話がすごくそれましたが、ソムニウムを経験してはいない。良い。まあ、とりあえず大丈夫は大丈夫ですね。とりあえず今月からは大丈夫です。いや、いろんな更新料、本当にね、すっかり計算外だったんです。計算に入れてなかったから。だから先月めちゃくちゃ私、節約してたでしょ、マジで。納豆と豆腐ばっかりで。ガチリアルやばかったんです。いや、もう食べられるようになったけどね。バイト増やしていったおかげで。なので、頑張れます。まあ今月からは多分安定すると思うんですけどね。具合はどうだ？バイトは基本的に極端な肉体労働とか極端なプレッシャーかかるやつでなければ大体楽しいですね。So annoying. 日雇い系の1日で終わる系のバイトってあれなんですよ。普段行かないところに行けるし、しないことができるから常に新鮮で面白いんですよ。ムネリンさん、軸を監督するバイト。まあ試験監督とかだとそういうのもありますけどね。はい。で、その場一瞬で終わるから、なんかややこしい人間関係とかもなく、で、来月、毎週、このシフトでやんなきゃいけないんだ、みたいな、憂鬱感もなし。ない地域があるのか羨ましいわ。そういう意味で私は実は、日雇い系のバイトは、実は結構好きなんですよね、むしろね。はい。自分の裁量で全部決められるから。やるもやらないも。
やりたくなきゃやんなくてもいいしね。実は結構楽しかったりする。The pressure is annoying. What pressure? よし。Force over area measured in pascals, dummy. 水木結構攻めるな。こういう子だったんか。裏山。I think I liked her better when she was silent. I'm fine now. But I didn't forget your promise. I promise? 幅広く解釈できる言葉を適当につなげて何か言った気分になるのをやめろ。何も言ってないだろ。Ramen. You said you'd take me. So you heard that, huh? Aphonia only affects speech. Her hearing should still be intact. Sure, Mizuki. When we're all done here. とりあえず事件のことを。I can't tell you. なんで Why not? それを言えよ。それを言いたまえ。I don't want to. That's not a reason. You were at the scene of the crime because of that Nile message. Whoever sent it to you is a prime suspect. なのである。一番怪しい。I don't think she is going to answer. なんで言わないんだ。この状況で言わないってどういう状況がある？絶対言うだろ。ここまでの状況だったらその人の名前絶対言えるから。言えと言わされる。聞かれるから。言わない理由ってなんだ？これはエロゲじゃないよ。英語なのは最初の設定でそうしちゃったからです。When she is in a mood, it's impossible to get her to talk. パパのことは言えない。もうそのぐらいじゃないとありえないよね。パパが犯人だと思われちゃう。犯人じゃないけど、犯人だと絶対警察の人は思っちゃうから言えないと。Sometimes I think you know her better than I do. How long do you think I've been observing her? It's been 4 years now. Correct. I know things that even you do 明 not 日は休みですね。日曜に結構いろいろバイト入れたんだけど、今回に関しては明日は休みで、明後日あります。月曜ある。Like? Actually, never mind. Some things I'm better off not knowing. By the way, we already looked into Mizuki's cell phone. 適当なことを言うのをやめろ。やめるんだ。何も言ってないだろ。それ。Unfortunately, the contents were wiped. 履歴削除。でも通信記録からは辿れるよね。I'm tracing the sender of the Nile message through other means, but it's taking me some time. なんでそんなナイルのセキュリティ強いわけ？逆に。すごすぎるだろ。Never mind. Did you see anyone at the merry-go-round the night you found Shoko? I did. I saw someone in the corner past the merry-go-round. ほう。 Who did you see? 誰を見たの？簡単に履歴を消すことができると考えることが愚かなのではないだろうか。だからそういうようなことを私が言っただろう。履歴はなんだかんだ残るだろうと。It was dark and raining. They looked scary, so I hid inside the merry-go-round. 特に何かあったわけじゃなくて、怖くなったからなんとなく柱の中に逃げたの？なんかいまいち腑に落ちないな。The door was open a little bit, so I snuck in. そうなん？でもアイスピックを持ってるよね。持ってたよね、あの時。そこのプロセスを語ってはくれないのか。ムネリンさん、ナスゴリラチンパンジー。サル、ゴリラ、チンパンジーみたいに言うのをやめろ。How would I know? We still don't have enough information. Continue your investigation, Special. No need to report specific. We saw it all from here in the control room. そうなんだ。 What そん the な便利 sinker だな。 sees in Somnium is projected here, remember? モニタリングまでできるんだ。 We've got it all recorded. あ、でも、
AI とコネクトしてるから、確かに。Isn't it incredible? ムネリンさん、 I invented it. 明日デートしない？私は女の子以外とはデートしないだろ。Anyway, we know about the figure you saw. I wonder who that could be. でも足跡はあったよね。Yeah, I'm glad she's talking again. You healed the wounds in her heart by syncing with her. Well, you meaning you and Iba. The boss has extraordinary perception. I deserve much of the credit for お helping よよぽよ Mizuki さん、 recover ム her ネリンちゃん voice. 可愛いのに。可愛いか可愛くないかは知らんけど、女の子としか私は遊ばないだろ。おデートはしないよ。ムネリンさん、ぽよよぽよちゃん可愛いのに。可愛いか可愛くないか知らないけど、女の子としかおデートには行かないだろ。普通。 Date, Mizuki needs you. Protect her. Right, there was something. Hey, Mizuki. When we found you, you were holding the ice pick, right? Can you tell us why? When I got there, あそこに行った時刺さっていた。it was stuck in my mom's eye. そうですね、それがとにか I く今回。 couldn't think straight. The only thing I could think was, So, you panicked and pulled it out. yeah, And you held on to it ム when you ネ hit リ in ン the さん、 column. ゴリラゴリラゴリラ求人ゴリラゴリラ高収入。それはバニラだ。どっちにしてもよせ。Okay, just what this is very important. When you pulled out the ice pick, was Shoko's eye still there? I'm pretty sure it wasn't. すでにもともとなかったところにアイスピックが刺さっていたということか？ The eye socket was empty. Yeah. Thank you, Mizuki. なるほど。 That was very helpful. Boss shines in moments like this. She doesn't hesitate to ask anything. Now we know that Mizuki did not remove the victim's eye. すでに目はなかったんだ When we ね。 got to the scene, he was definitely missing. And it has not yet been recovered. We can therefore conclude it has been removed from the scene. それは一番の収穫だな。ここまでの話の中で。ムネリンさん、眠いから寝ていい？ Iba is いいよ。 linked to your brain おや with すみ an なさい。 artificial nerve. 夜更かししたらあかん。 To put it more simply, Iba is a part of your brain. During syncing, your consciousness is sent into the subject's somnium. Part of Iba's self is also synced. But only a part. Not all of Iba's functions are transferred into somnium. So that's why Somnium Iba is so dumb. ぽよよぽよさん、 Don't ム call ネリ me ンちゃん dumb. おやすみなさい。おやすみなさい。いい夢を。ことさん、ムネリンさんおやすみ。 Oh, that. I saw it too. Who or what do you think it was? Most likely someone Mizuki saw in person projected into her subconscious. Dreams can only be constructed from images and experiences the subject was present for. ムネリンさん、おやすみちゃん。 Mizuki's おやすみ somnium ちゃん。 couldn't have contained that figure if she didn't see it in person. Of course, not everything we see in our dreams looks exactly the same as it did in the real world. You saw some strange things in Somnium earlier, didn't you, Date? That event you experienced is ムネリンさ obviously ん、 not as it バット happened ボ in タン reality. 押し忘れてた。忘れてればいいんだよ。押すな。そもそもまず押す選択をするな。 Dreams are a collage いい of ねに many しろ。いい memories ねに。 intertwining and blending with each other. Your skills as a syncer allow you to untangle those dreams and solve mysteries no one else can. Peter, who do you think the culprit is? Well, let's see. Perhaps it was you, Special Agent Date. お、三流推理小説か？ What? I'm kidding.
In a normal dream, the person experiencing the dream cannot remove themselves from it. Dreams are first-person experiences. However, the circumstances are slightly different during a sync. The syncer dives into the subject's mind and experiences their subconscious thoughts. But this dream is experienced as an observer, as though you were watching a play. The subject is the author, director, and actor. The syncer is merely the audience. Hey, Pewter. When we were in Somnium earlier, Iba was in human form. She's never looked like that before. That was Iba's idea. What? I thought you would be more pleased. I designed it to your taste. What part of that was my taste? I know everything inside your mind. You don't have to hide it. ストーカーされるか？ Pewter, Iba's broken. She's talking crazy. I am not broken. 晴れたらサイクリングしてくる。晴れたらいいね。晴れたらいいね。晴れたらいいね。Perhaps Iba admires the human form. It's not that. It was just a little something. I consider Kaname Date to be my host. I simply thought that appearance would make him happy. Why would that make me happy? まとめ。 Anyway, I get the story. かわよ。 Mizuki witnessed a suspicious person at the scene, but she didn't get a good look at them. Maybe there's something at the scene we missed. Date, could you return to the scene of the crime? There might be more to Bloom Park than we first thought. ムネリンさん、お食べちゃいたい。マップ。11時だからそろそろ一旦ここまででセーブしましょう。いやー、想像以上に面白いゲームでしたね。どこにセーブされて今わけわからんとこにセーブされたぞ今。何なんでわけわからんとこにセーブするんじゃ。ここ。そうそうそうそう。お父さん、大太氏の携帯も回収しないと。そうですね。それでは、今日はこんなところ。次回はこの続きからね、現場検証を再びやりましょうということで、またやりましょう。エロゲじゃないよ、これは。全然エロゲじゃないだろ。それでは、今日コメントくださったのは、ぽよよぽよさん、お疲れちゃん、はなさん、おはぎドリームさん、ことさん、むねりんさん、コメントありがとうございました。お T、見てくださった方皆さんありがとうございます。アーカイブでご覧になっている方もありがとうございます。じゃあまた近いうちお会いしましょう。楽しかった。このゲーム面白いですね。コメントしてないけど。してるだろう。それじゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。またお会いしましょう。皆さん夜更かしせずにいい夢を。バイバイ。またね。バイバイ。またねー。